Dear colleagues, good morning. I kindly ask you to take your seats. We are about to start our work. And as yesterday, just to remind you that during this meeting, you will be able to speak and listen in English, French, Italian, Spanish, Arabic, and Turkish. Please select the channel you would like to follow as indicated on the note on your table or on these screens in the room. Dear ARLEM members, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is my great pleasure and honor to open this 16th plenary session of ARLEM at the heart of the Mediterranean, here in Sicily, a crossroads of cultures and histories, and the land that has always embedded coexistence and exchange. First, I would like to give the floor to our host and dear ARLEM member colleague, Mr. Gaetano Galvagno, President of the Regional Assembly of Sicily. And equally, I would like to thank him for his hospitality, the invitation dinner and visit of his Norman Palace, which has been the seat of power for Byzantine, Arab and Norman rulers, and today the house of the Regional Assembly of Sicily and UNESCO World Heritage Site. The Sicilian Parliament is also one of the oldest parliaments in history. What a symbol to have the ARLEM meeting here. President, you have the floor. Ok, thank you. Autorità presenti, gentili ospiti, cari colleghi, illustri relatori, commissaria Suizza, i co-presidenti dell'ARLEM Klisovic e Shibani, a nome dell'Assemblea regionale siciliana vi porgo il più caloroso benvenuto all'interno del nostro Palazzo Reale, la sede parlamentare più antica d'Europa e oggi crocevia di un dialogo che guarda al futuro del Mediterraneo e di tutti i paesi che nello stesso si affacciano. È per me un onore ed un privilegio accogliere in questa cornice la 16ª sessione plenaria dell'Assemblea Euro-Mediterranea. E ringrazio i membri dell'ARLEM, le istituzioni partner e in particolare i nostri amici e colleghi provenienti dall'Unione Europea, dal Mediterraneo e da tutti i paesi che collaborano con noi per rafforzare la cooperazione, la democrazia locale e la resilienza delle nostre comunità. Sono inoltre lieto di dare il benvenuto alla commissaria europea con delega al Mediterraneo, la Suizza. La sua presenza, cara commissaria, così come le ho già detto informalmente, rappresenta un segno tangibile di un'Europa che pone al centro della sua agenda non solo l'area mediterranea, ma anche la dimensione regionale e locale, fondamentale per le prospettive di sviluppo del nodo strategico che collega 3 continenti. Il nuovo patto per il Mediterraneo, presentato poche settimane fa dalla commissaria, rappresenta un passo avanti riguardo al coinvolgimento delle autorità locali e regionali per i piani di sviluppo e crescita dell'area mediterranea, con particolare riferimento al focus sulle isole. Abbiamo apprezzato anche l'attenzione del patto alla dimensione migratoria, riconoscendo l'onere che essa comporta per le comunità locali sia nei paesi di origine che in quelli di transito e di destinazione. Investire in partenariati che aiutino le autorità locali dei paesi partner a gestire i loro confini in modo più efficace e a contrastare le reti di trafficanti con l'adozione di misure particolari in materia di rimpatri e reinsediamenti è di fondamentale importanza nell'ambito di questi accordi di partenariato. Dall'altro lato rimane fondamentale promuovere una crescita economica sostenibile e autosufficiente nei paesi africani e dell'area euro-mediterranea, sostenendo le piccole e medie imprese locali ed evitando la formazione di nuove strutture di dipendenza degli aiuti, e ciò in linea con il piano Mattei ideato dalla Premier Giorgia Meloni.
Se la Sicilia è per eccellenza crocevia di culture, idee e commerci, è perché la sua storia ha sempre insegnato che la pace è un progetto comune e non un dono ricevuto. E come ricordava Niccolò Machiavelli, la fame e la ricchezza degli Stati dipendono dalla virtù e dall'astuzia dei governanti, nel senso che lo sviluppo durevole nasce dall'equilibrio tra libertà, legalità e opportunità economica. L'incontro di quest'oggi si collega idealmente a una responsabilità condivisa: costruire, rafforzare ponti tra enti locali e regionali e promuovere spazi di dialogo aperto, nonché pratiche di buona governance che rispondano concretamente alle esigenze dei cittadini. Il piano Mattei per l'Africa presentato dal governo Meloni in occasione del vertice Italia-Africa nel gennaio del 2024, che ha visto per la prima volta attorno allo stesso tavolo i capi di Stato e di governo di oltre 25 nazioni africane con altri rappresentanti delle istituzioni europee ed internazionali, è il simbolo di una politica rinnovata nei rapporti bilaterali con il continente africano e con l'area del Medio Oriente. Anche oggi con l'Assemblea delle autorità locali e regionali dell'area euromediterranea vogliamo ribadire lo stesso concetto, quello cioè di un modello di cooperazione paritario e virtuoso volto a favorire sistemi di sviluppo autosostenibili e in grado di creare ricchezza nei paesi africani. Attraverso sistemi di cooperazione fruttuosi, infatti, potremo favorire lo sviluppo dell'economia di quei paesi, registrando anche un impatto positivo sui flussi migratori verso l'Italia e l'Europa. In un contesto segnato da sfide comuni, dalla gestione idrica alla protezione civile, dalla promozione della democrazia locale alla valorizzazione della gioventù imprenditoriale, l'ARLEM ci offre una cornice privilegiata per confrontarci, apprendere gli uni dagli altri e progettare azioni concrete, efficaci e sostenibili. Questa iniziativa al Palazzo Reale di Palermo, simbolo della democrazia, ci invita ad un lavoro di squadra, ascolto, trasparenza e responsabilità. La Sicilia è stata e sarà sempre una piattaforma di dialogo tra Oriente e Occidente. E auspico che i lavori di questa sessione plasmino proposte e strumenti operativi capaci di rafforzare la cooperazione regionale euromediterranea, consolidando un patto per il Mediterraneo basato su sviluppo, coesione e dialogo tra città e regioni. I temi su cui ci confronteremo guardano alle sfide globali che ogni giorno ci ricordano dell'importanza del dialogo e della diplomazia, e quel patto sottolinea la dimensione strategica dell'area che quest'oggi noi tutti rappresentiamo. Con l'ARLEM ribadisco la volontà di contribuire al dibattito ponendo al centro il ruolo e le prospettive delle autorità locali e regionali, senza il cui contributo non si potrebbe mettere in atto le pur lodevoli iniziative che sono state proposte a Bruxelles. Un sentito ringraziamento va ai partner ARLEM, agli staff, ai funzionari che hanno reso possibile l'organizzazione di questa sessione plenaria, nonché agli interpreti che garantiscono a tutti noi la piena comprensione e partecipazione. Concludo rinnovando il mio impegno personale e quello dell'Assemblea regionale siciliana a lavorare con rinnovata energia alla promozione della democrazia locale, della partecipazione civica e dello sviluppo sostenibili delle nostre comunità, nel quadro di una cooperazione euro-mediterranea sempre più solida. Auguro a tutti un'intensa attività a Palermo, frutto di confronto costruttivo, rispetto reciproco e visione condivisa per un futuro prospero su tutte e tre le sponde del Mar Mediterraneo. Grazie. Thank you very much, President Galvano, for this comprehensive and inspiring statement. Dear colleagues, let me now address you in my capacity as co-president and for the EU group. It is really my profound honor to open and chair this 16th plenary session of ARLEM, alongside my esteemed colleague and co-president, Mr. Samir Shibani. We have just heard our host speaking about Sicily, a land that has for centuries stood at the crossroads of Europe, Africa, and the Middle East. Few places could better symbolize our mission:
to build bridges between people, faith and cultures, to turn diversity into strength, and to make cooperation triumph over division. We meet at a critical and painful moment for our region. Across the Mediterranean and the Middle East, too many lives are still lost to violence, occupation and despair. The suffering of civilians in Gaza, in Syria and in so many conflict zones across our shared region reminds us why peace can never be taken for granted. It reminds us what people are ready and able to do to advance their own interests. It reminds us that some people still believe in famous Machiavelli thought when he said, "Goals justifies the means." Reminds us that in absence of strong and concerted reaction of the international community, that thinking could be gaining in strength to the point of destruction of rule-based international order. So there are fragile glimpses of hope, renewed diplomatic efforts, calls for ceasefire and humanitarian aid, the slow reintegration of countries long isolated from dialogue. But we all know that these steps remain insufficient. Our responsibility as local and regional leaders is to keep the spirit of dialogue alive, even when politics flatters, to protect human dignity where it is most under threat, and to show that peace is not an illusion, but a choice. At the same time, the challenges we face are not only geopolitical, they are also deeply local. Rising inequalities, the climate emergencies, social fragmentation, and the erosion of trust in democratic institutions. Yet, we also stand at a strategic turning point. We are celebrating this year the 30th anniversary of the Barcelona process, a historic milestone that laid the foundation for structured Euro-Mediterranean cooperation. And just 3 weeks ago, the European Union adopted the Pact for the Mediterranean, a new political roadmap that aims to renew and deepen our partnership. And today, we will adopt our ARLEM report on this very topic. ARLEM has played a decisive role in shaping this pact. Our report, prepared jointly by co-rapporteurs from the EU and Mediterranean side, brings a territorial perspective to the pact, placing cities and regions at the heart of implementation. The pact itself now formally recognized ARLEM as a key institutional channel for cooperation, implementation and monitoring. This is a remarkable achievement and a sign of the credibility and maturity of our Assembly. The pact marks a new chapter in cooperation between our three shores, and Commissioner Suica will speak to us shortly about its significance. For me, the pact is a call to action. The pact gives us framework, now we must give it life. We must ensure that no voice is left unheard, that local and regional authorities are fully part of the Mediterranean's green and blue transition, and that solidarity between generations, between genders, between shores remains our compass. I want to highlight the unique contribution of ARLEM. It is a truly one-of-a-kind platform for dialogue and cooperation in the Mediterranean, not only because of its balanced governance, co-chaired by representatives from both shores, but also because of its local and regional composition. We bring together mayors, governors, and regional leaders who represent the daily realities of our citizens. We carry the voice of the field, the voice of local experience, to the decision makers in our governments, European institutions, and the Union for the Mediterranean. This is what gives ARLEM its strength and legitimacy. We do not speak from theory, but from practice, not from distance, but from proximity. Democracy is a shared value and a common good that must be protected at all levels. Local democracy empowers communities and strengthens democratic life. Let me say this clearly. We strongly condemn the arrest of elected Turkish mayors and assault on local democracy that these actions represent.
They undermine democratic principles, the rule of law, and the will of the people. Our solidarity goes to all those who continue to defend democratic institutions and fundamental rights, often under immense pressure. Looking ahead, in December, the European Committee of Regions will host the 9th Forum of Cities and Regions for International Partnerships with the European Commission. This year, the forum will focus on the contribution of local and regional authorities to the EU's global gateway strategy, including in fragile contexts and conflict-affected contexts. It is the world's leading event for political dialogue and practical exchange of local development and decentralized cooperation. And I am particularly proud that ARLEM will be represented by several of its southern members, bringing the Mediterranean dimension directly into the global debate. Localizing the global gateway strategy is precisely where ARLEM can make a meaningful impact, translating global ambitions into local results and ensuring that our cooperation delivers for the people who need it most. And now, dear colleagues, I'm pleased to hand over to my dear colleague and co-president, Mr. Shibani. Mr. Shibani, you have the floor. شكرا زميلي وصديقي جوسكو كليزوفيتش رئيس المشترك للجمعية الإقليمية المحلية للبحر الأبيض المتوسط أرلم، السيدة ديبروفكا شوتسا المفوضية الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط، السيد خوان بوريل السكرتير العام المساعد للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط، السيد غايتانو غالفيانيو السيد المحترم رئيس الجمعية الجهوية للأقاليم في جزيرة الصقلية، نشكره بالمناسبة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وما حظينا به منذ وصولنا في هذه الجزيرة الرائعة، السيد ألسيروندرو دانيانو المساعد الاقتصادي لإقليم سيسيليا الصقلية، الزميل جوسكو كليزوفيتش الرئيس المشترك للجمعية أرلام، ليولا أورلاندو النائب البرلماني الأوروبي، روجيرو رادزا النائب البرلماني، وبيتر بليسكوفيتش السكرتير العام للمفوضية للأقاليم الأوروبية. السيداتي وسادتي وزملائي الأفاضل في الجمعية أرلام، تحية طيبة وسلام على كل الحضور الكرام في هذه الأرض الجميلة الطيبة صقلية التي مر بها ذات اليوم أسلافنا، وكانت منطقة تقاطع وتبادل بين ثقافات البحر الأبيض المتوسط وحتى كامل أوروبا من خلال السفن العابرة التي تنتقل هنا وهناك لتنقل معها الأفكار وثقافات هذه الشعوب، شعوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تعايشت لمئات السنين، فهي الأقرب إلى دول شمال إفريقيا جغرافيا وثقافيا. وما هذه القاعة الرائعة التي نعقد فيها اجتماعنا هذا وكل جدرانها مليئة بالرسائل التاريخية والحضارية التي تدل على ذلك. زملائي في أرلام، نحن نلتقي وسط مناخ تملئه تجاذبات وأجواء من التوتر واستقطابات حادة نتيجة التعصب وتغليب المصالح الضيقة والأنانيات، أدت للأسف لصراعات دامية سيما في الشرق الأوسط وفي غزة وفي سوريا وفي عديد من المناطق كان يمكن تفاديها بتغليب الحكمة وصوت العقل. فما يجمع ويربط سكان هذه المنطقة، منطقة البحر الأبيض المتوسط، أكثر ما يفرقها، فيستجيب علينا توحيد الأهداف والرؤى من أجل مستقبل أفضل لإبناء المنطقة. فبدل تضييع الجهد وهدر الطاقات في هذه الأزمات، يتوجب علينا لزاما توحيد جهودنا لمواجهة التحديات الحديثة
لنكون قطبا اقتصادي واجتماعي، وكذا مواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا مفروض علينا. ومنطقتنا من حوض البحر الأبيض المتوسط هي الأكثر تعرضا لها، وآثارها ستكون وخيمة. وإن ما يحدث من تغيرات شديدة من فيضانات وجفاف وحرائق غابات يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاجتماعية، قد تؤدي إلى هجرات بشرية كبيرة، تؤدي كذلك إلى خلق أزمات وصراعات غير متوقعة. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السيد الرئيس، ومع ذلك فإن آفاق التعاون أوسع والتقارب أكبر بين ثقافات الشعوب المنطقة، لنجعل منها بحيرة سلام وأمان. ويتوجب البحث عن سبل أوسع للتعاون الأوروبي المتوسطي المنظم، من خلال إيجاد آليات تكامل اقتصادي واجتماعي أوسع، وتنشيط التبادل المعرفي والعملي والعلمي بشأن التنمية المحلية المستدامة والتعاون العديد بين أعضائها، ولتكن أرلام حاضنة لتلك الأفكار لتوجه لصناع القرار في حكوماتنا ومؤسساتنا الأورو متوسطية. شكرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. Thank you, Mr. Shabani. And now I have a particular pleasure to give the floor to EU Commissioner Madame Dubravka Šuica, a person who used to be the mayor of one of the most beautiful Croatian cities, Dubrovnik. And she combines local experience from the local leader and the now EU-level leader. So she is, in a way, if I can say, a voice of local communities into the European Commission, and definitely our reliable partner. Madam Šuica, you have the floor. Thank you, Joško. Good morning to everybody. Dear Gaetano, dear President, dear Mr. Shibani, dear Samir, honorable members. Also, dear Joan Borrell, whom I see there. I see many familiar faces here, so dear colleagues, I'm more than happy to be here this morning. And I want to thank you for the invitation and the opportunity to address you today. What a privilege. I was thinking while you were speaking, what a privilege to speak in such a historic place. So thank you so much for hosting us, and it is great pleasure to be here with you at the annual ARLEM plenary session. Of course, being in Palermo means that we confirm the importance of local level in policy making in the European Union. As Joško already said, being a former mayor of Dubrovnik in 2 terms for almost 8 years, I know how important ARLEM is, and I know how important your role is and how close you are to citizens. So you deliver solutions on the ground. And first of all, let me say how grateful I am for your support for the Pact for the Mediterranean, because you really supported us here. You have worked closely with the European Commission, with me, from the moment we announced the Pact. And I want to thank all of you for your valuable input, for your valuable contributions, for your ideas during the consultation phase, because this time we changed the methodology. This time it was a bottom-up approach. We consulted everyone. We spent 6, 7, 8 months consulting different stakeholders on the ground. So you are co-shapers of this pact. As you know, as Joško rightly said, the Pact for the Mediterranean is a framework for cooperation, built on cooperation and built on co-ownership and co-creation, and in the establishment of the common Mediterranean space. Let me spend a few minutes to explain the pact, but I know that all of you are familiar. But it's based on 3 pillars, as you already know. The first and very important pillar is people. So we put people at the heart of this process. When I say people, that means young people, but also all the generations. Knowing demographic figures, young people are really at the heart. So we want to
invest in skills, we want to invest in vocational training, we want to invest in education in order to make these young people in southern Mediterranean, but also in European countries, to make them capable of being included into labor market. Second pillar, very important one, is economy. Everything is about economy. So we are trying to attract European companies to invest in that part of the world. What we are doing, when I say invest, that means invest in development of the countries of Southern Mediterranean, but also investing in renewables. For us, it is very important. So there is a completely new philosophy now around Mediterranean. You know that we want to get rid of fossil fuels. At the same time, we want to keep our Mediterranean Sea clean and not polluted, which means that we are, by investing in renewables, when I say renewables, that is sun, wind, also green hydrogen. We want to decarbonize the region, and this is all about that. So this is about economy, but by doing this, we are opening new jobs. We are, as I said, developing the countries. So this is not only win-win, but win-win-win-win situation. Everybody profits from this. So it's also for mutual benefit from European countries, but also to the benefit of Southern Mediterranean. And when I say Southern Mediterranean, it is about 10 countries in North Africa and Middle East, but it is also, part of my portfolio is also Gulf countries, all 6 Gulf countries, because although geographically they are not Mediterranean, but they are very important for the region, for the political stability and so on. And the third very important pillar is peace, security, resilience, and migration. And as I know that Sicily is very concerned with this migration issue, this is very important that we discuss this here and that you will be discussing this here during the day. So these 3 pillars are very important, and it is document now, but it is a living document. It can be changed, it can be added. So it's about how to make this work, how to make, as we usually say, how to make, how to walk the talk. This is what we are saying. So the action plan is coming in the first quarter of next year. When I say action plan, that means all different projects which have been already in pipeline, but also many new projects. So you are invited to contribute. So now I can say that we really want to make a shift. You know that there was the old thinking that European Union is donor to the southern neighborhood, and that people in the southern neighborhood are receivers. We want to change this old pattern from donors to receivers, and we think that partnership is important, that it is our joint responsibility. So now I'm turning to your action plan. I'm glad to see that, that this positive approach is also reflected in your action plan, 2026-2030, and that it promotes cooperation through the pact. So we fully support the strategic priority in your action plan and implementing it at the local level. When we were crafting the pact, I insisted that local and regional levels really have a say in how it will get implemented on the ground. I also warmly welcome your new report on territorial perspectives for the new Euro-Mediterranean strategic agenda that you are going to discuss today, and it is very well aligned with our pact. And I also wish to congratulate to 2 rapporteurs, Ariana Censi, thank you so much. We had a really very good discussion, and also your colleague Rama El Ezzi, and all of you who contributed. So your report calls for coordinated response to regional challenges in the Mediterranean. And I'm glad to say that your priorities, such as youth unemployment, climate mitigation, energy, gender equality, local democracy, human rights protection, are fully embedded in the pact. So we want to achieve sustainable socio-economic development together, once again, in partnership of equals. I'm also glad that we share the conviction that the pact needs to deliver tangible benefits for everyone around the Mediterranean,
The pact includes about 100 actionable initiatives designed to tackle shared challenges and, as I already said, to create win-win-win opportunities. Let me give you just 2 examples from the pact. One very important one, which is from the first pillar, it's about Mediterranean University. So it will not only provide educational opportunities, it will also be our goal or our sense is to create a sense of regional identity and collaboration. It will connect students from north to south, east and west of our Mare Nostrum through shared courses, joint degrees, mobility opportunities, and one day, I think, joint campuses. People will share the same language of cooperation, innovation, and inclusive society. So when I say Mediterranean University, it doesn't mean that we will build the new premises. It will be alliance or network or already existing university. We will try to add curricula on Mediterranean, whatever it may mean. It may be it history, be it religion, culture, whatever we want to study or our students want to study could be added to already existing universities in Beirut, in Alexandria, in Marseille, or in Greece, in other different countries. So this is about that. Another flagship project, which I can mention from the second pillar, is Trans-Mediterranean Renewable Energy and Clean Tech Initiative, so-called TMED. So it is designed to strengthen our economies. And our final goal is to turn the Mediterranean into a powerhouse of clean energy from solar, wind, and hydrogen, as I already said. So it will help provide investment opportunities, reduce our carbon footprint, increase energy security, and of course create quality jobs in the region. You know that we need these quality jobs to increase, and we need to increase employment in the southern Mediterranean. I already said that demographic figures are important. Let's not forget so-called needs, not those young people who are not in education, not in employment, so we can also help them. We will also build on the shared determination to strengthen our security cooperation. All of you know, you mentioned the Middle East, Gaza, Israel. There can be no prosperity without security. And for us, it is very important. This is why we included Gulf countries in this portfolio. And this is not a coincidence that President von der Leyen decided to establish a new portfolio on Mediterranean. It's not only symbolic. It is because there was, there were concerns from the southern neighbors that we put our highlight and accent to Western Balkans, to Ukraine, to Georgia, to Moldova, and people in southern Mediterranean felt a little bit abandoned, which was not the case. But by establishing this new portfolio, we really want to show that we are together. And we also established not only portfolio and commissioner, and it's about creating a new Directorate General, which is called DG MENA. And this DG MENA is first entry point for all your ideas and contributions, just to understand that you have now your Directorate General where you can find, where you can contribute also. On migration, as we already said, it is a core area. We need, I want to be clear here, we need to combat illegal migration, to pave the way for legal migration. So this is very important to strongly separate legal from illegal. And nowadays there are some tendencies to, with purpose, to combine these two. Some politicians are very irresponsible by doing this, and then by doing this they are gaining the votes from citizens because they speak about migration in general as negative. So I have to say that in last 100 years, each and every European was once either migrant or refugee. So we have really to show solidarity, but we have to strictly divide illegal from illegal migration.
And as you know, in line with the external dimension of the Pact of the Migration and Asylum, we will work together to prevent illegal departures, to fight smugglers, and of course we will enhance effective readmission cooperation. Just to understand that we are very firm on this. I'm working closely with my colleague Commissioner Brunner, who is in charge of migration. Just to understand that this this Mediterranean portfolio is like an umbrella portfolio. So I have to cooperate with all the commissioners, with all DGs, be it on education, be it on environment, be it on energy, be it on housing, demography, and of course on migration. So yeah, I know that you will discuss water resilience today. I have to mention this. Addressing water scarcity is a pressing issue for many of us, not only in the southern Mediterranean. So the pact also supports sustainable water management and resilience. As I already said, initiatives under the pact include water governance, transboundary watershed management, and also deployment of innovative technologies for water conservation and reuse. This is also very important. I see very good examples of reuse of water when I was a month ago in Morocco, in Rabat, in Sama. So there is already something which is ongoing, but we have to amplify this. Of course, these efforts are not just about managing the most precious natural resources that we have. They are about ensuring long-term stability and prosperity of our region. And to conclude, only a few words on, again, the role of regional and local authorities. It is crucial to have a strong role for the local and regional authorities if we want to implement the pact. The new partnership through the pact must not be rooted only in national diplomacy. You are the front lines, and we can achieve this together. I want to tell you that we need you, that we need your insights. I said this is a living document, so it's open. We need your expertise, we need your experiences, and of course we need your leadership. If we want to achieve tangible results and if we want to make things work on the ground. I'm committed to strengthening your role in governance, policy advocacy, and implementation, and you can count on me personally. What I forgot to say, governance, it won't, just to reassure you that this is not yet another document. The governance of the pact will be done on two levels. One level will be Foreign Affairs Ministers, which means Foreign Affairs Council. So twice a year, they will be obliged to have this on the agenda, which is something. And of course, second one on senior officials, at senior officials level. The pact will be presented in Barcelona on the 28th of this month, on the occasion of the 30th anniversary of Barcelona Declaration. So we will present the pact there. And you know that Union for Mediterranean, we have a Deputy Secretary General here, but Union for Mediterranean is the only organization politically, if I speak politically, where all the members or all the all the countries of the southern Mediterranean take part, which means both Palestine and Israel take part there, which is also politically important. So I hope that this will be a good occasion to present the pact in a much more profound way. So to conclude, dear co-chairs, dear Samir, dear Joško, there are opportunities for people, there are opportunities for stronger inclusive economies, and there is a strong role for local and regional level. And this is our common vision for the future of the Mediterranean. Thank you for your leadership. Thank you for your insights. Thank you for your commitment. Thank you for your dedication. And this is making a difference. So together we can strengthen our Mediterranean partnership at all levels in order to benefit whom? Our citizens. Everything what we are doing is for the citizens. So I hope that you will have a very fruitful and inspiring discussions today, which can contribute to the pact. So thank you so much and all the best.
Thank you very much, Commissioner Suica, for your address, and thank you for recognizing in your speech the importance of local and regional authorities for the success of the pact. Once designed and adopted, the pact has turned into the next phase, which is implementation phase, where local and regional authorities definitely have a role to play. And furthermore, thank you for recognizing ARLEM as a key institutional channel for its implementation and monitoring in the text of pact itself. We appreciate that very much, coming from driving force behind the pact for Mediterranean. Let me now give the floor to Alessandro Dagnino, Councillor for the Economy region of Sicily, to address us. Thank you. Distinguished Co-President, Commissioner Suica, President Galvagno, honored members of ARLEM, colleagues and friends. As a member of the regional government of Sicily and of ARLEM as well, and also on behalf of the President, Mr. Renato Schifani, President of the Sicilian region, it is a privilege to welcome you to Palermo in the seat of the Sicilian Regional Assembly. This institution has been a place of democratic debate and political responsibilities for centuries. Hosting the 16th ARLEM Plenary here has a meaning that goes beyond protocol. It reaffirms Sicily's role as a historical and contemporary bridge between Europe and the wider Mediterranean. Our region lives the Mediterranean not as a concept, but as a daily reality. The challenges discussed in this assembly, climate instability, pressures on water resources, demographic dynamics, and the economic aspiration of our youth are challenges we confront directly in our territory. And because we are the government level closest to the citizens, we also carry the responsibility to respond with pragmatism and with vision. This is why the session we are opening today is particularly timely. The discussion on territorial perspectives for the new pact for the Mediterranean is crucial. The Mediterranean cannot be shaped by national strategies alone. It requires shared local ownership, coordination among administrations, and an active role for cities and regions. ARLEM is uniquely placed to ensure this. We are not observers of change, we are agents of change. Later today, we will turn to water resilience, an issue of strategic urgency across the Mediterranean basin. Sicily knows well the weight of drought, the fragility of coastal systems, and the importance of sustainable water governance. Strengthening resilience means integrated planning, technological innovation, infrastructure investment, but also community-level engagement. It is essential that the voices and experiences of local authorities inform the policies that will be endorsed at regional, national and international levels. We will then discuss the Action Plan 2026-2030, the revision of ARLEM's procedures, and the next steps for ARLEM's work. Sicily supports a clearer operational framework, stronger cooperation networks, and a more structured engagement with youth and local economic actors. In Sicily, we are taking a big effort for strengthening the economy, and may I refer to the second pillar mentioned by the European Commissioner, Suica. We recently moved our budget from deficit to surplus. We recently registered a surplus of 2.15 billion euros, having started with the current government and legislator from 4 billion of deficit. We then had the possibility to create some measures for investment and for growing the economy. We created the task force for investment, and we are about to discuss in the next budgetary law to create a super special economic zones in Sicily. We are in the position to provide
STEP Fund. STEP is a European Union initiative that gives the local governments the possibility to provide funds for large investments in the field of deep tech, biotech, clean tech. So we might be in the just position to become a base for European Union investment in the Mediterranean, for European Union companies that wish to invest in the Mediterranean. In this regard, the ARLEM Award for Young Local Entrepreneurship is particularly significant. Recognizing young entrepreneurs is not symbolic, it is strategic. The competitiveness and future cohesion of the Mediterranean depends on the ability of young people to stay, to innovate, and to find opportunities in their own territories. Supporting them is not a cultural gesture, it is an economic necessity. Colleagues, the Mediterranean is facing a moment of transition. The decisions we take and the alliances we strengthen here will influence how our region adapts and prospers in the coming years. Sicily stands ready to contribute actively by offering its experience, its networks, and its role as a platform for cooperation among the shores of our shared sea. I wish all of us a constructive and forward-looking plenary session. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Dagnino. And I would like to thank all the speakers for their speeches, which basically set the framework of our discussion today. I know that some of them would need to leave due to the previous obligations and tight schedules they have. So thank you for being with us and sharing your thoughts with us. And please grant them another applause. Dear colleagues, now I invite you to adopt our agenda. Do you have any comments on the proposed agenda? If not, then agenda has been adopted without changes. Our last plenary meeting was held in Amman, Jordan on 4th November 2024. I invite you to validate the minutes. Do you have any comments on the minutes? If not, the minutes are adopted without a comment. Now we turn to our agenda item, territorial perspectives for the new pact for the Mediterranean, and to this strategic discussion about new strategy for the Euro-Mediterranean cooperation. We have heard Commissioner Dubravka-Šuica underline the strategic importance of the new pact for the Mediterranean and the valuable contribution of Ireland to its development. I would first like to thank our co-rapporteurs for their outstanding work on the ARLEM report. The efforts, based on wide consultations with the EU and non-EU stakeholders, a dedicated study, a survey, and targeted stakeholders consultation have ensured that our territorial perspective is both inclusive and evidence-based. I had the opportunity to discuss with Commissioner Šuica last June, together with the ARLEM co-president and core President Kata Tuto, the contribution of cities and regions to the Euro-Mediterranean cooperation. Madam Ariana Censi, our co-rapporteur, also followed up with the Commissioner's cabinet to present in detail our proposals, notably on the need for stronger local support and a revision of the current cooperation framework. We are pleased to see that the pact acknowledges the essential role of local and regional authorities and formally recognizes ARLEM as a key institutional channel for its implementation and monitoring. This afternoon, we will appoint co-rapporteurs for an ARLEM report on the implementation of the pact. This is not only a procedural success, it is a political one. It means that the voice of mayors and regional leaders from all shores will be part of the pact's governance, shaping it from the ground up. We are also delighted that the central role of local and regional authorities is also reflected in the pact's language and priorities. For example, the strengthening of local capacities for climate adoption projects, the creation of new partnerships for water resilience, and, for example, simplified procedures with fairer
financial incentives for local actors. This morning's debate gives us the opportunity to reflect on ARLEM's future role and to reaffirm, especially in the moment of tensions and human suffering in our border region, that cooperation and dialogue are the only sustainable path towards peace and shared prosperity. Today, we will hear a diversity of perspectives, including from the European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, with our distinguished speakers. Now, I invite to address us our co-rapporteurs, Madam Ariana Censi and Madam Rama Mohammed El Ezzi. First, I give the floor to Madam Censi. If you wish, yes, you can go to the lantern. This is the spirit of ARLEM, staying together. Stay together. Always. Yes, first of all, then we speak in our own languages. I speak Italian and Rama speaks Arabic. But first of all, in a collective work, it's necessary to make thanks. And let us thank the people that work with us, not in order of importance, but just to say, Beatrice Toulaine, Delphine Langlois, Nidorf Gudrum, Maria Freitas, Alma Gallicchio, and last but not least, our expert, Abdullah Badiniki. And now let's start. Cara commissaria, ringrazio la commissaria per l'intervento di questa mattina. Voglio salutare e ringraziare i nostri due co-presidenti e dare il benvenuto al nuovo co-presidente. Voglio ringraziare il nostro segretario generale per la presenza oggi e per il lavoro che abbiamo fatto. Cari colleghi e amici delle due sponde del nostro Mediterraneo condiviso, per me è oggi un grande onore prendere la parola a fianco della mia correlatrice e direi cara amica Rama El Ezzi. In questo momento che è così importante perché è, come ha ricordato la commissaria, la prima riunione dell'ARLEM dopo l'adozione ufficiale da parte della Commissione europea del nuovo patto per il Mediterraneo. Questo rapporto, che presentiamo con orgoglio, anche con una certa fierezza per la vostra adozione, nasce da mesi di dialogo, di esperienza sul campo e, permettetemi di dire, di grande convinzione politica. In un mondo che è sempre più diviso, sempre più attraversato da ingiustizie e poca saggezza, come ci ha ricordato il nostro co-presidente, questo rapporto dimostra che la cooperazione e la fiducia fra le due sponde del nostro Mediterraneo non solo è possibile, ma necessaria. È il frutto di uno sforzo condiviso, ragionato, tra la parte europea e la parte mediterranea. Mi ha dato anche l'opportunità di consolidare punti di vista e amicizie con molti collaboratori. Veniamo da paesi diversi, io e Rama, l'Italia, la Giordania, e ancora una volta parliamo con una sola voce, rappresentando le nostre città, le nostre regioni e le nostre comunità. Voglio innanzitutto ringraziare di cuore tutti i colleghi e le colleghe che hanno contribuito con emendamenti, tutti pienamente integrati nel testo finale. Questo consenso è, dal nostro punto di vista, la miglior prova del nostro impegno comune. Il rapporto porta un messaggio chiaro. Le autorità regionali e locali non sono attori secondari, sono coprotagonisti della cooperazione euro-mediterranea, partner nel plasmare pace, sostenibilità e inclusione. Non in modo simbolico o occasionale, ma in modo strutturale. Il patto per il Mediterraneo, che ha delle cui, contenuti oggi la commissaria ci ha reso ancora di più convinti, conferma gran parte di ciò che l'ARLEM sostiene da anni,
Riconosce infatti che il Mediterraneo non è una periferia, ma è la casa comune dell'Europa. Ed è la cosa cruciale, riconosce ufficialmente che l'Assemblea regionale, locale, euromediterranea, la nostra ARLEM, fungerà da canale istituzionale chiave per i contributi regionali e locali. Questo è il risultato diretto del nostro lavoro politico, ma di cui voglio ringraziare il Presidente Joško Klisović e la nostra Presidente Kata Tutto, oltre al lavoro proficuo e importante che abbiamo fatto con il gabinetto della Commissaria. E dimostra ancora una volta che quando città e regioni si uniscono oltre i confini possono influenzare i più alti livelli del processo decisionale europeo. Thank you, Ariana. And now we give the floor to Madam Rama Mohammed El-Ezzi. شكرا لك أريانا. عندما بدأنا هذا العمل كان الميثاق مجرد فكرة، واليوم يأتي هذا الميثاق في لحظة فاصلة لمنطقتنا، لحظة صمتت فيها أصوات الحرب أخيراً في غزة بعد شهور من الألم والمعاناة الإنسانية، تاركة ألماً عميقاً، لكنها تضع على عاتقنا أيضاً مسؤولية متجددة لإعادة البناء. زملائي، إن الهدوء الهش في غزة والعودة التدريجية لسوريا إلى الحوار الإقليمي وصمود مجتمعاتنا المحلية كلها تذكرنا بأن السلام يبنى ولا يعلن. السلطات المحلية والإقليمية سيكون لها دور حاسم في بناء السلام والمصالحة وإعادة الإعمار. يجب أن يكون المتوسط مساحة ينتصر فيها التعاون على الصراع، ومساحة تقود فيها المدن طريق التعافي. ويمكن لآرلم، بل يجب عليها أن تكون الجسر الذي يحول كلمات التضامن إلى أفعال ملموسة. اليوم أصبح الميثاق واقعاً، إطاراً مشتركاً اعتمدته المفوضية الأوروبية ورحب به جميع شركائنا، وهو يقدم رؤية واضحة: بناء فضاء متوسطي مشترك يقوم على الإنسان والاقتصاد والأمن ويرتكز على الشراكة لا الهيمنة. وهذا هو بالضبط التقدم السياسي الذي عملنا جميعاً من أجله، ميثاق يعترف بأن المدن والأقاليم ليست منفذة فقط، بل شريك استراتيجي في بناء السلام والازدهار والاستعداد للمستقبل على ضفتي المتوسط. العديد من أولويات الميثاق تعكس مباشرة مقترحات آرلم في التكيف المناخي من خلال التعاون وتبادل المعرفة مع الشركاء في الجنوب، في الحماية المدنية مع إنشاء مراكز إقليمية وتدريب تبادلي معرفي بين النظراء مثل مركز مكافحة الحرائق الأوروبي في قبرص، في التحول الرقمي لضمان ألا يترك أي منطقة خلف الركب، وفي تمكين المرأة وإدماج الشباب، وهي محاور جعلناها مركزية في تقريرنا. وقد أشادت المفوضة الأوروبية شخصياً بمساهمة آرلم في صياغة هذه النتائج، ونحن ممتنون لهذا التقدير. Thank you. In effetti, come diceva Rama, il nostro rapporto anticipa e completa il patto. Chiede una strategia macro-regionale mediterranea ancorata alla politica di coesione, un osservatorio mediterraneo delle vulnerabilità territoriali per orientare gli investimenti, basandosi su dati concreti, ed un portale di cooperazione per connettere comuni e regioni oltre i loro confini. Alcune di queste proposte sono ancora davanti a noi, ma restano essenziali se vogliamo trasformare il patto in uno strumento vivo per i nostri territori. Perché la forza del Mediterraneo risiede nella sua leadership locale, nei sindaci che ricostruiscono dopo alluvioni e terremoti, nelle regioni che guidano le energie rinnovabili, nelle città che investono in educazione, eguaglianza, inclusione.
Il patto deve ora passare dalla dichiarazione politica all'attuazione territoriale, abbiamo avuto oggi conferma in questa direzione e l'ARLEM è pronta a svolgere il proprio ruolo istituzionale, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione. بصفتنا مقررتين مشاركتين نود أن نتوجه بالشكر الخالص إلى المفوضة شويسا، إلى أمانة آرلم، وكذلك خبيرنا عبد الله بادنجكي وجميع الأعضاء الذين حولوا هذا التقرير إلى خارطة طريق مشتركة. كما نعرب عن امتناننا للمفوضية الأوروبية على اعترافها بأن مستقبل ضفتي المتوسط أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، وعلى إقرارها واعترافها بأن تجديد المتوسط يجب أن يبدأ من شعوبه ومناطقه. خطوتنا التالية هي التنفيذ، تحويل 100 إجراء محدد من إجراءات الميثاق إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في مدننا وقرانا وأقاليمنا. وستواصل آرلم المتابعة وتقديم المشورة والدفاع لضمان أن تسمع الأصوات المحلية ضمن خطة العمل التي سيتفق عليها العام المقبل. Infine, cari colleghi e care colleghe, oggi, grazie alla vostra collaborazione e ci auguriamo al vostro voto, adotteremo questo rapporto. Inviamo un segnale forte. Il Mediterraneo non è una crisi da gestire, ma una comunità da ricostruire e consolidare. Uno spazio di solidarietà, uguaglianza, pace e destino condiviso. Che il futuro della nostra regione sarà plasmato non solo a Bruxelles, ma a Palermo, in questa meravigliosa città che tutti oggi abbiamo ringraziato, ad Amman, a Milano, a Tunisi e in tutti gli altri luoghi che qui sono rappresentati. Questa assemblea non è un semplice portatore di interesse, è un attore politico, una voce di coscienza e una forza di pace. Che questa adozione sia il nostro impegno comune a rendere il patto per il Mediterraneo un patto dei territori, un patto di solidarietà, uguaglianza e speranza. Grazie, grazie Rama. Dear Ariana, dear Rama, thank you very much for presenting us this strategic report, which will, together with the Pact for Mediterranean, be the key document which will guide our work in the future. So thank you once again. And let me now give the floor to Joan Borrell, Deputy Secretary General of the Union for the Mediterranean, in charge of higher research and education. Mr. Borrell, you have the floor. Dear co-presidents, thank you very much. Dear hosts of the regional and regional assembly and government of Sicily, and distinguished members of the Euro-Mediterranean regional and local assembly, esteemed colleagues. It is truly a privilege to address you today on behalf of the Union for the Mediterranean, on behalf of the Secretary General Nasser Kamel, who cannot attend, but he used to attend these events, and he really asked me to do it on his name. As ARLEM is, and UFM also, we are all together integral components of the Euro-Mediterranean institutional ecosystem, with whom we share both the vision and the will to act for our region. I particularly thank you to be able to be part of this discussion we are having today on the territorial perspective for the new Pact of the Mediterranean. And let me, from start, commend the work of ARLEM and the European Committee of the Regions for their enduring commitment to strengthening the territorial dimension of the Euromed cooperation. Many things have been already said, and I will need to go through some of them, but I really thank you to give us, at the UFM, the opportunity to stress some of the things we think are important. The discussion comes at a particularly meaningful moment. In less than 3 weeks, in Barcelona, we will be holding the 10th
UFM Regional Forum. We will celebrate there the 30th anniversary of the Barcelona process, together with the adoption of the new strategic vision for the UFM, and in parallel, the endorsement of the new European Union Pact for the Mediterranean. And it has also been said, it is now the time to move collectively, all together, from such a vision to its implementation. In the words of Commissioner Ducha, it's now the time to talk the walk. We've done the walk, we have created expectations, now it's time to implement them. This year's Regional Forum in Barcelona will be indeed a defining moment for the Union for the Mediterranean. We will be adopting a new vision statement entitled Reconnecting the Mediterranean, Back to the Core and Forward with Ambition. And our new vision sets out a strategic roadmap to strengthen the UFM as a region platform for dialogue, confidence building, and collective action, centered on connecting people, countries, and economies. It is not a secret that both the UFM strategic vision and the Pact for the Mediterranean articulate a common ambition around those three pillars. A people-centered approach, a prosperous and sustainable economy, and a peaceful and resilient Mediterranean region. And from the outset, in those 8 months of dialogue with the Commission on the content of the Pact, from the outset, the UFM has underlined that the implementation of the ideas in the Pact must be territorial by nature, because our vision must be realized in the regions, cities, and local communities. Ladies and gentlemen, the structural challenges that our region faces today, from climate adaptation and youth employment to urban growth, migration pressures, water scarcity, all of them, those are not abstract problems. They are deeply territorial. They materialize in our cities, rural areas, and coastal communities. Therefore, local and regional authorities are on the front line, not only of the crisis management, but also on the opportunity creation for new ideas and solutions. They are the ones transforming global and regional commitments into visible, measurable improvements in people's lives. For the Union for the Mediterranean, this means that territorial governance is not a secondary layer of implementation. It is the bridge that connects national policies and citizens' needs. It is the lever where policy credibility is tested, where citizens judge whether regional cooperation delivers or not. And this is precisely where both the UFM and ARLEM converge. ARLEM provides what we might call the territorial collective intelligence that we need, the capacity to turn those political visions into local-based solutions that respond to the diversity of our Mediterranean territories. Our region's complexity demands that policies are anchored in such territorial realities, and our new UFN vision statement defines connectivity in 3 dimensions: connecting people through higher education, mobility, and inclusion, connecting economies through investment, trade, and innovation, and connecting territories through sustainable infrastructures, particularly on energy and on water resilience. And each of these dimensions have a territorial footprint, and none can succeed without empowered local actors. In this sense, territorial cooperation is both a strategic necessity and a democratic imperative. It is the only way to ensure that the green, digital, and demographic transitions, so central to the Pact, are inclusive, equitable, and anchored in the daily lives of our citizens. The Union for the Mediterranean, we think, is uniquely positioned to be a partner in the implementation of the many good ideas that are in the Pact for the Mediterranean. We can act as a bridge between governments, civil society, academia, and the private sector. With the UFM intergovernmental legitimacy and inclusive approach,
we can transform political commitments into tangible cooperation through our what we call our 3P approach: policy dialogue, platforms, and projects. The Pact represents both continuity and evolution on our current UFN mission and mandate, embedded in co-ownership, co-creation, and shared co-responsibility within all Mediterranean frameworks. It's our 2026 work program. It's aligned with the Pact, and it demonstrates that shared priorities of people, prosperity, and resilience can be turned into our priority. At a practical level, the UFN territorial agenda translates into concrete clusters of initiatives directly supporting the Pact's implementation, both on higher education, science, skills, economic development, civil society, youth, and women. Just to cite some sectoral examples, allow me to mention some of those examples where the UFM is already fostering territorial action. We have the Mediterranean Sustainable Urban Development Platform that supports integrated urban planning. We have the Mediterranean Initiative for Jobs, Med4Jobs, empowering local ecosystems for youth employability. We have the Greening Education Partnerships, connecting local education systems to green transition. We have the Blue Economy Agenda, supporting coastal cities and ports into adopting circular and sustainable economic models. And finally, we have our common project with both ARLEM and the ARLEM Foundation on the Mediterranean capitals of culture and dialogue. Each of these initiatives are rooted in territorial realities, designed to deliver regional impact through locally owned actions. Together, they exemplify the Pact's vision. Implementation happens locally, but the results are regional. So in conclusion, let me say that the success of the Pact of the Mediterranean will depend on our collective ability to make it owned and driven by our people and our territories. Regions and cities must not only be beneficiaries, they must be co-architects of the Pact's transformation. The UFM stands ready to continue working hand in hand with ARLEM, the European Committee of the Regions, and all local partners to make the Pact a tangible instrument of hope, prosperity, and shared purpose across the regions. And to conclude, let me remind the words of Secretary General Nasser Kamel when he says that the Mediterranean must not be a line that divides us, but a space that connects us. Thank you very much. I thank Mr. Borrell, and I invite Mr. Leoluca Orlando to address us on behalf of European Parliament, and he is the Vice Chair of Parliamentary Assembly Committee of Improving Quality of Life Exchange between Civil Society and Culture. Good morning, Mr. President. Good morning to all of you. Thanks for this kind invitation. It is for me a privilege just to be here to discuss about the future of the Mediterranean, just in the place where I spent many years of my political activities as member of the Regional Assembly, in the city of Palermo, where I had the privilege to be mayor for 22 years. So you can understand how important it is for me just to be in Palermo, to speak about the local regional government in the future of Europe. Ringrazio quindi per questo invito e credo doveroso sottolineare l'importanza di questa assemblea dell'ARLEM che con felice scelta di tempo arriva proprio come prima iniziativa significativa e organica con riferimento al patto per il Mediterraneo, che è stato presentato alla Commissione Affari Esteri dalla commissaria che saluto e alla quale esprimo i migliori auguri di buon lavoro e che adesso viene presentata dopo la presentazione alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo in questo Parlamento regionale. La prossima settimana, arrivando in ritardo rispetto ad ARLEM, ho organizzato a Bruxelles un grande incontro sul Mediterraneo dove è prevista la presenza di pochissimi esponenti politici europei e nazionali e di moltissimi esponenti invece politici e sociali
del Mediterraneo. Credo sia questo il senso di questo momento che stiamo vivendo, un momento storico. Per la prima volta c'è la possibilità di superare le cattive interpretazioni o le indifferenze per il Mediterraneo. Questo 1% dei mari del mondo, è interessato dal 20% del traffico marittimo, dal 24% delle reti di telecomunicazioni, dal 30% del trasporto di carburante del mondo. Questa piccola pozzanghera, questo piccolo lago è al centro. Ebbene, non è possibile che l'Europa consideri il Mediterraneo soltanto la via di collegamento tra Suez e Gibilterra, senza avere nessun interesse per quello che accade da una parte e dall'altra di questa via di collegamento. Ecco la ragione per la quale io credo che ci sia bisogno di più Mediterraneo in Europa, di più Europa nel Mediterraneo, e occorre stipulare un patto di linguaggio. Credo che il senso di questo momento è quello di stipulare un patto di linguaggio, non per dire tutti le stesse cose, ma per dire tutti con lo stesso significato le stesse parole. Perché io ho molto più fiducia in chi non la pensa come me, ma parla come me, piuttosto che nei confronti di chi la pensa come me, ma non parla come me. E io sono circondato da persone che la pensano come me ma non parlano come me, ed è un dramma, evidentemente, è un dramma. Allora io credo che noi dobbiamo costruire un patto di linguaggio e voglio fare una proposta. So che verrà rigettata, ma la faccio come invito a una riflessione. Vogliamo eliminare la parola euro-mediterraneo? Nel 1995 è partito un processo che per questa parola, secondo me, ha trovato motivi di difficoltà di affermazione. Il Mediterraneo non può essere affrontato in una ottica euro-mediterranea. Il Mediterraneo non è un mare che divide, il Mediterraneo è un continente liquido, un continente di acqua che unisce. Io non sono europeo, io sono mediterraneo e siccome io credo nel ius soli, sono orgoglioso di essere europeo. È questo il significato della parola area comune che troviamo nella proposta di patto per il Mediterraneo della commissaria. Allora, vogliamo metterci d'accordo che non esiste l'euro-mediterraneo, ma che esiste il Mediterraneo? Non è un dettaglio rispetto alle cose che sto dicendo, non è un dettaglio, se è vero come è vero, che da una parte e dall'altra della via che collega Suez a Gibilterra ci sono potenzialità straordinarie, genocidi e massacri inaccettabili. Ci sono persecuzioni di popoli e migranti che muoiono nel Mediterraneo e a me non interessa nulla se sono legittimi o legittimi migranti. La vita è sacra, vogliamo metterci d'accordo sul fatto che la vita è sacra e che nessuno può morire dimenticato nel Mediterraneo? Lo dico questo perché se non recuperiamo la dimensione dei diritti umani faremo soltanto l'interesse di coloro che per ragioni finanziarie, per egoismi di portafoglio, per meschinerie politiche ritengono che il Mediterraneo debba continuare a essere sfruttato con forme sofisticate di neocolonialismo. Allora io credo che bisogna bandire il tempo dell'indipendenza delle colonie, quel pendolo o sei indipendente o sei colonie, dobbiamo lasciarcelo alle spalle. Vogliamo celebrare tutti insieme, non il 4 luglio, stabiliamo quando, stabiliamo la data, vogliamo stabilire tutti insieme, non il 4 luglio, l'Interdependence Day? Vogliamo renderci conto che siamo tutti interdipendenti? E allora, se questo è lo spirito di questo patto, è evidente che noi avremo degli obiettivi importanti e significativi perché c'è un elemento positivo nella proposta della commissaria che voglio sottolineare. Inizia con people, inizia con le persone, che è un invito importante e significativo ad avere cura delle persone, dei diritti umani, ma pone il tema nei rapporti tra coloro che vivono nel Mediterraneo della condizionalità. Non si può ignorare il rule of law, i principi democratici e il rispetto dei diritti umani quando si raggiungono accordi. Non può essere
una grande azienda di Stato del settore petrolifero a condizionare la qualità della vita delle persone che vivono nel Mediterraneo. E non basta annunciare mega progetti di energia alternativa in Africa, se questi progetti di energia alternativa in Africa, io sono il gruppo dei Verdi, sono il rapporteur per il patto del Mediterraneo e per i Verdi europei, quindi non dimentico che sono il gruppo dei Verdi, ma non è possibile in nome dell'energia sostenibile giustificare la presenza in territori africani di mega impianti di eolico e di fotovoltaico che non producono nessun beneficio agli abitanti dell'area interessata e che finiscono con il provocare un impoverimento energetico ed economico delle aree interessate. Allora vogliamo valutare come è possibile coinvolgere le popolazioni, qui il ruolo dell'ARLEM, le popolazioni delle aree interessate dai grandi impianti di energia solare e di energia eolica, o diversamente produrremo quel contrasto e quella diffidenza che sicuramente non aiuta l'affermazione del patto. E vorrei ovviamente sommariamente risparmiarvi tutti gli appunti che avevo scritto punto per punto, perché a me premeva mandare un messaggio che credo sia condiviso da tutti. O cogliamo la dimensione storica di questo momento, o diversamente rischiamo fra 30 anni di celebrare i 30 anni del patto come stiamo celebrando i 30 anni del processo di Barcellona, ma saranno 30 anni di obiettivi non raggiunti, perché Barcellona non ha raggiunto gli obiettivi che si era dato. Mi auguro che fra 30 anni non ci incontreremo ancora qui per parlare di qualche altra cosa che evita i limiti del percorso che ci ha portati in questo momento. Detto questo, evidentemente non voglio aggiungere altro, parteciperò e seguirò il confronto e il dibattito traendone motivi e argomenti e suggestioni e formulo ovviamente ad ARLEM i migliori auguri di buon lavoro, anche se c'è quella che se viene tolta vi sono grato. Grazie. Thank you, Mr. Orlando. And it's very impressive to be a mayor for 22 years. It is a very impressive career development. Now I give the floor to Marco Mura. He will address us on behalf of Parliamentary Assembly of the Mediterranean, or PAN. Marco, you have the floor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Buongiorno a tutti. Before I start, I would like to thank, of course, ARLEM and the European Committee of Regions for having invited PAM today. It's really an honor and a privilege for me to address and represent the Assembly today. Today, I would like to express the full support of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean and its President, of course, Honorable Giulio Centemero, who could not attend here today, but he asked me to convey his institutional greetings to the work of ARLEM as a unique political platform for regional cooperation at a local level. PAM and ARLEM enjoy a cooperation that can be traced back to the very inception of our Assembly. As PAM members in 2009 already adopted a resolution unanimously expressing its full support to the creation of this very Assembly of ARLEM. Allow me to add that PAM fully shares the findings of the latest ARLEM report, identifying climate adaptation and allow mitigation as a top thematic priority, closely followed by inclusive socio-economic development. In particular, Mr. Chair, PAM stands ready to provide its assistance in developing the Mediterranean local and regional authorities cooperation portal, as expressed in the report being presented today, together with our regional partners, such as MedCities, which I saw earlier. To this end, as PAM, we are convinced in this effort, parliamentarians and local authorities working together can play a crucial role in our region. And that is why today, as PAM approaches its 20th anniversary this year,
I think that our Assembly can provide a unique platform for cooperation and in building bridges between civil society, local governments, parliamentarians, and international institutions such as the EU. In this context, and I now conclude, I would like to announce and I would like to look forward to welcoming you in Marrakesh, Morocco, on 27-28 March next year for the 4th edition of our Parliamentary Economic Forum, which is now, I think, one of the leading platforms for business and socio-economic development on the parliamentary level, one of the leading platforms, I think, in the region. And I think in that context, the role of local and regional authorities in addressing sustainable development will be at the top of our agenda this year for this year edition. And I think that could be an ideal platform also to report on today's findings, on today's report and today's conclusions. And we look forward to extend this cooperation and look forward to welcoming you in Marrakesh and work together to that end. I thank you very much, Chair. Thank you, Mr. Moura. And now I open the floor to ARLEM members for discussion on this agenda item. Mr. Nikola Dobroslavic, ask for the floor. You have the floor, sir. Thank you, Chair. Dear Co-Chair, distinguished guests, dear colleagues. The Mediterranean is an important wider region for the whole world. The Mediterranean is the cradle of civilizations with exceptional heritage, the sea that connects 3 continents. Unfortunately, it is also a region with armed conflicts, an area of illegal migration routes, a region extremely vulnerable to climate change and pollution. It is very important that the European Commission assign the Mediterranean portfolio to one of the commissioners, and it is, in my opinion, very important that it got Commissioner Šuica. Mrs. Šuica, has been said, has experience in local governance, and it is very important for our level of governance in the ARLEM. The European Committee of the Regions has been consistently focused on Mediterranean issues. One opinion was drafted at the initiative of the Spanish, French, and Italian regions, for which I was the rapporteur. The opinion was entitled "Towards a Macro-Regional Strategy in the Mediterranean." It had to answer the question of whether the Mediterranean, like other macro-regions in Europe, needs a specific EU strategy to better address the challenges it faces. The opinion confirmed the need for joint action in the Mediterranean area. The new Pact for the Mediterranean is on the same path, and we strongly welcome it. In the opinion of the Committee of the Regions, particular attention was paid to 2 areas, climate change and pollution. Both are truly alarming. Warming in the Mediterranean is 20% faster than the global average. Water demand is predicted to double or even triple by 2050. A 2% global warming will reduce precipitation by 10 to 15%. 30,000 bottles end up
in the Mediterranean every minute. 30,000 bottles in the Mediterranean every minute. No country or region can effectively deal with such challenges alone. This must be a joint response. It must involve all the countries and their regions on the shores of the Mediterranean, north, east, south. In conclusion, the Mediterranean is of paramount importance to the EU and the world, yet extremely vulnerable. It is threatened by climate change, pollution, over-tourism, illegal migration, armed conflicts. We can only face those challenges together. Therefore, we support the work of Commissioner Suiza and the European Commission in the Pact for the Mediterranean. Thank you. Thank you very much, Mr. Dobroslavic, for breaking the ice in our discussion. And now the floor goes to Mr. Aller. Muchas gracias, presidente. Saludo también al copresidente Kibani. Efectivamente, el Pacto por el Mediterráneo, todos debemos felicitarnos porque exista el Pacto por el Mediterráneo. Un gran trabajo de la comisaria nombrada específicamente para las cuestiones del Mediterráneo, la comisaria Dubravka Šuica, tiene objetivos políticos en la tradición de la cooperación política, objetivos políticos que enmarcan todo el proceso y que se declinan luego en actuaciones concretas en ámbitos, como se ha dicho, las universidades, la economía azul, el clima, la energía, las migraciones. Pero la pregunta que debe plantear, que planea de hecho sobre esta sala es ¿qué podemos hacer las autoridades regionales y locales para implementar de manera efectiva el Pacto por el Mediterráneo? Y la respuesta probablemente esté en el plan de acción. Un plan de acción flexible, un plan de acción abierto, sujeto a aportaciones, como se ha dicho, y es aquí donde a mí me gustaría incorporar la dimensión de la cooperación transfronteriza. Yo vengo de una región en el norte de España, fronteriza con Portugal, y toda la dimensión de la cooperación transfronteriza europea puede ser muy útil en el proceso del Mediterráneo para implementar este pacto. Afectaría tanto al eje 1, el de las personas, como al eje 2, el eje de la economía. Y nuestra experiencia, que va a ser analizada la semana que viene, precisamente aquí, en Italia, en Gorizia, en la Asamblea General de la ARFE, de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, insisto, puede ser útil también para los trabajos de ARLEM. A mí me gustaría ir a Gorizia con la idea de que la Asamblea de ARLEM apoya la dimensión de la cooperación transfronteriza para enfocar los trabajos de desarrollo del Pacto por el Mediterráneo. Muchas gracias. Thank you, sir. And now floor goes to Madame Maupertuis. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les orateurs précédents. Le rapport qui a été présenté par nos collègues Chansi et Helesi est particulièrement important parce qu'il anticipe déjà la territorialisation du pacte et l'inclusion des autorités locales et régionales dans la réussite de ce pacte. Nous l'avons tous compris aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère des agendas, des projets. Il faut véritablement qu'aujourd'hui nous puissions opérationnaliser les choses et en cela il me semble que le rapport qui a été présenté est particulièrement intéressant. Je voudrais remercier aussi les deux rapporteurs pour l'intégration de la dimension insulaire, car je reste persuadée, et je le dis ici en Sicile, je reste persuadée qu'il n'y a pas de Méditerranée sans les îles, et que comprendre les territoires insulaires et les défis auxquels ces territoires sont confrontés aujourd'hui, c'est comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de la Méditerranée. Parce que sur des petits morceaux de terre, entourés d'eau par définition, nous avons les problèmes de changement climatique, les problèmes de ressources en eau, la réduction de la biodiversité, la question migratoire, parce que les migrants souvent arrivent d'abord
dans les îles, et nos amis siciliens le savent bien, donc une dimension humaine essentielle à prendre en compte, la question des conflits, la question de l'économie bleue, et donc il est absolument nécessaire d'intégrer cette dimension insulaire. Nous avions proposé des amendements et je remercie les rapporteurs de les avoir pris en compte dans la rédaction finale du rapport. Merci beaucoup. Thank you, Madam. Now the floor goes to Mr. Yoon. Merci beaucoup, Président. C'était très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas d'un côté l'Europe et de l'autre côté la Méditerranée. Je voudrais dire que les questions méditerranéennes concernent l'ensemble de l'Union européenne, et je voudrais dire en tant que maire d'une commune qui n'est pas une commune méditerranéenne, puisque nous sommes aux bordures de la Normandie, dans la Sarthe, je veux dire que la Méditerranée est une question qui nous touche personnellement et je veux dire qui irrigue à la fois notre mémoire en tant qu'Européens, parce que sans Platon et Homère, il n'y aurait pas aujourd'hui de philosophie européenne, il n'y aurait pas les fondements de l'Union européenne. Également, je suis maire d'une ville de banlieue avec 50 nationalités, de nombreuses nationalités originaires de la Méditerranée. Donc je voudrais dire de ce point de vue-là, tout ce qui se passe en Méditerranée a fatalement des conséquences sur nos populations, sur nos territoires. Et nous avons tous plus ou moins aussi des racines méditerranéennes. Moi-même, ma mère est née en Algérie. Voilà, c'est un souvenir qui m'irrigue et qui me motive aujourd'hui pour être un militant de la cause euro-méditerranéenne. Et je voudrais dire qu'effectivement, les deux mots prospérité et paix et prospérité doivent être totalement liés. Aujourd'hui, il faut sortir des conflits ancestraux, il faut sortir de ce qui aujourd'hui divise les Européens de la Méditerranée. La violence n'a jamais accouché de l'histoire. La violence accouche du chaos, de la régression. Aujourd'hui, si nous, au niveau des collectivités territoriales, nous sommes capables de tisser des liens que les États aujourd'hui ne peuvent pas faire, je pense que ce sera extrêmement important dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la lutte contre la pollution, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la promotion de l'égalité hommes-femmes, dans tout ce qui nous unit, tout ce qui est notre ciment, ce sera extrêmement important. Et pour paraphraser la phrase qui est au-dessus de vos têtes, devant le siège, qui est le discours du premier, j'ai vu ça tout à l'heure, du premier président de la région de Sicile, je voudrais dire qu'on ne peut pas dire l'Europe sans avoir dit la Méditerranée, et on ne peut pas dire la Méditerranée sans avoir dit l'Europe. Merci. Thank you very much. Very effective end of the speech. Now the floor goes to Mr. Ferrari. Gracias, señor presidente. Permítame agradecer a la Asamblea Regional de Sicilia por la fantástica organización, la gran acogida que nos habían dado aquí en Palermo, también al secretariado de ARLEM por hacer posible esta reunión. Y también felicitar, por supuesto, a las ponentes del informe por el excelente trabajo realizado en la elaboración de este documento que consideramos estratégico. Creemos que es una contribución de gran relevancia para el futuro del Pacto por el Mediterráneo. La región de Murcia, como territorio mediterráneo con una fuerte vocación europea y euromediterránea, y además en nuestra condición de miembros del Buró de la Comisión Intermediterránea de la CRPM, acogemos positivamente el lanzamiento del Pacto por el Mediterráneo, un instrumento que representa una oportunidad estratégica para reforzar la cooperación regional, promover la paz y la prosperidad compartida y abordar conjuntamente los desafíos climáticos, sociales y económicos que afectan a nuestras comunidades. Celebramos que este pacto sitúe a las personas en el centro de su primer eje y que reconozca principios fundamentales como la copropiedad y la responsabilidad compartida. Sin embargo, es precisamente desde la perspectiva humana y territorial que debemos señalar algunas carencias estructurales que aún persisten. En primer lugar, queremos destacar la necesidad de fortalecer el pilar territorial del pacto. El diseño de gobernanza del pacto sigue estando articulado principalmente desde una dinámica top-down, que con el protagonismo de ministerios de Asuntos Exteriores, lo que limita la incorporación real de una gobernanza multinivel. Consideramos esencial incluir a las autoridades regionales y locales en su gobernanza y en su implementación. Su proximidad a la ciudadanía y conocimiento del territorio garantizarán la eficacia de las acciones concretas en las que el pacto se debe traducir para que sea algo tangible para los ciudadanos y las empresas en nuestros territorios. Asimismo, consideramos fundamental adoptar un enfoque de estrategia macrorregional como herramienta de gobernanza que permita alinear políticas, recursos y actores en torno a objetivos comunes.
Más allá de los dictámenes del Comité de las Regiones, del Parlamento Europeo y de ARLEM, aún no vemos una estrategia macrorregional clara que articule los principios de gobernanza multinivel y geometría variable. Una estrategia macrorregional podría apoyar claramente a fijar objetivos claros y superar las brechas existentes en términos de coordinación y visión global compartida. La región de Murcia puede contribuir activamente a esta iniciativa, aportando su experiencia y capacidades en varios ámbitos clave como la gestión sostenible del agua, la adaptación climática, la economía azul y turismo sostenible y la agricultura, entre otros. Finalmente, queremos expresar también nuestra preocupación por la ausencia de una partida presupuestaria específica para respaldar las iniciativas del Pacto. Es imprescindible que se definan compromisos concretos que garanticen la financiación adecuada de las nuevas iniciativas regionales. Y concluyo. El Pacto por el Mediterráneo es una oportunidad para transformar nuestras regiones en motores de cohesión, innovación y paz. Representa una apuesta colectiva por transformar el Mediterráneo en una región dinámica, cohesionada y estratégica para el futuro de Europa y de sus socios. Y desde la región de Murcia reafirmamos nuestra voluntad de ser parte activa de esta transformación, aportando soluciones concretas, experiencia territorial y voluntad política, así como un firme compromiso con los valores euromediterráneos. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Ferrari. And now the floor goes to Mr. Castellana. Thank you very much, dear ARLEM members and colleagues. As Secretary of MedCities and Vice President of the Metropolitan Area of Barcelona, it's a great honor and a pleasure to address you some words in this plenary and in this fantastic hall. First of all, I'd like to highlight that MedCities, we are an association of local governments in the Mediterranean who has more than 80 members at the moment. We are completely involved in ARLEM, and I'd like to thank the opportunity to make some contributions with many ideas in the report approved today. I try to make in 4 topics. First, the need to collaborate with other networks such as the MedCop Alliance or the CRPM and work with the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, which representative has spoken before. Secondly, the importance of financing the decentralized cooperation. Third, to recognize the role of the UNEP map in the United Nations Regional SIS program and the Mediterranean Strategy for a Sustainable Development, where we also have directly participated in the sense of trying to guarantee the importance of the local administrations, not only as a necessary implementers of the strategy, but also participating in its design and evaluation. And fourth, but not less important, to make a focus on water resilience, which is one of the main problems we face in the Mediterranean. Moreover, we have actively participated under the European Mediterranean Pact, which is a unique opportunity to face altogether the great challenge we face too. And on the other hand, as Vice President of International Relations and Digital Metropolis of Metropolitan Area of Barcelona, I'd like to tell that the metropolitan scale has to be considered in the regional proposals and in the global agendas. The lack of housing, mobility, problems with mobility, resilience and sustainability in a moment when climate change is a really tough challenge, social cohesion, water supplying, etc., are issues that the best way to be tackled is at the metropolitan level, breaking the boundaries of municipal institutions. Those challenges are extremely tough, especially in the Mediterranean, where we have war conflicts such as the genocide in Gaza, and we are in the second region of the world where the climate change will affect the most. So we really think that the way to face these challenges is going to mark if we are successful on defending and strengthening our democracy and our values directly related to freedom. And to conclude, as collaborators of our colleagues of Union of the Mediterranean, MedCities welcomes you to Barcelona the next 26th and 27th of November to celebrate the 30 years of the Barcelona process and the renewed, especially the renewed commitment to project its values and for a better region in the future for our neighbors. Thank you very much. Thank you for your contribution, and now floor goes to Mr. Origema. Buongiorno, un saluto al Presidente Galvagno, alla Commissaria, alle autorità e ai colleghi
presenti. Il Mediterraneo è ha un tornante dalla storia. La guerra che devasta Gaza, l'instabilità in Libia, le ferite interne aperte in Siria raccontano ancora un'area attraversata da dolore, sfollamenti e frammentazione politica, mentre il quadro internazionale si riconfigura e genera incertezze. In questo quadro non esaltante si apre una grande opportunità offerta dall'adozione del nuovo patto per il Mediterraneo e la scelta europea di una guida politica dedicata alle regioni. Un patto che non deve essere un enunciato di buone intenzioni, ma deve tradursi in risultati concreti, capaci di incidere sulla vita quotidiana dei nostri cittadini. Condivido pienamente l'impostazione del parere e ritengo fondamentale la richiesta di un cambio di passo sulla cooperazione euro-mediterranea fondata su sussidiarietà, pragmatismo e responsabilità condivisa. Pur essendo pienamente consapevole che la politica estera resta prerogativa degli Stati membri, sono convinto che decentramento e governance multilivello rendano più efficace e partecipata l'azione europea. La cooperazione mediterranea deve infatti poggiare nel rispetto reciproco, sulla conoscenza delle realtà locali e sulla valorizzazione delle specificità territoriali, evitando modelli uniformi o calati dall'alto. La chiave è la prospettiva territoriale. Le politiche che funzionano nascono vicino alle persone, nei comuni, nelle regioni, dove ogni giorno gli obiettivi diventano servizi. Occorre dunque inserire stabilmente la voce dei territori nei luoghi in cui si decide e legare ogni orientamento strategico a effetti misurabili nelle città, nelle aree interne e nelle comunità costiere delle tre sponde. E inoltre è indispensabile semplificare l'accesso ai fondi europei, soprattutto per i comuni di piccole e medie dimensioni, e garantire che ogni sostegno sia legato a risultati misurabili, alla trasparenza e al rispetto dei contributi europei. Oggi chi è più piccolo fa più fatica, ci sono procedure complesse, cofinanziamenti difficili, scadenze che occorrono più degli organici disponibili e così si penalizzano proprio i territori che vorremmo includere. Oltre a regole semplici servono anche uffici di accompagnamento dalla progettazione all'esecuzione, oneri riequilibrati per chi parte svantaggiato e strumenti che attirino investimenti senza scaricare il rischio sulle comunità. Le regioni e le autonomie locali possono essere protagoniste di una vera diplomazia della concretezza, fatta di collaborazione e di fiducia reciproca. Non dobbiamo dimenticare che la gestione dei flussi migratori e la sicurezza restano pilastri imprescindibili di ogni partenariato euro-mediterraneo. Solo unendo sicurezza e sviluppo, fermezza e solidarietà potremmo far sì che il Mediterraneo torni a essere non una linea di separazione, ma un mare di opportunità condiviso, di cooperazione e di pace. L'immigrazione di massa oggi è un grande problema, spesso scaricato sulle spalle delle città e dei comuni locali. Consentitemi in conclusione di fare un riferimento alla mia regione, il Lazio, che con la sua posizione strategica e la sua vocazione europea e mediterranea rappresenta un ponte naturale tra Nord, Sud, Europa e Africa. La nostra regione conosce bene il valore della cooperazione territoriale e del dialogo interregionale, grazie a esperienze che testimoniano l'importanza di costruire relazioni stabili e pragmatiche tra le due sponde del Mediterraneo. Io credo che tutti insieme dovremmo riprendere in mano la proposta di istituire quella banca per lo sviluppo del Mediterraneo che avrebbe dovuto spostare ingenti finanziamenti europei verso i paesi del Mediterraneo, come è stato fatto per i paesi dell'Est Europa, in collegamento con il piano Mattei che il governo Meloni sta portando avanti con grande forza e lungimiranza.
Thank you very much. The next speaker is Mr. El Maghjoub. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants, remercier tous les membres d'ARLEM, remercier les autorités de la Sicile pour l'organisation de cette importante réunion. Je pense que ce pacte, ce nouvel pacte doit être un cadre stratégique important pour l'avenir de la région. Mais aussi, il doit être une référence pour un certain nombre de cadres stratégiques que nous voulons faire dans nos différentes villes. Ceci dit, d'abord, on doit penser à un certain nombre de thématiques au niveau des villes qui sont les premiers fronts sur lesquels reposent ces thématiques, à savoir les jeunes, les femmes et la migration. Ce sont, pour les deux ensembles démographiques, ce sont des couches vulnérables à l'emploi, à la formation et à l'intégration de façon générale. Donc ce pacte doit permettre d'être une feuille de route pour avoir un plan d'action pouvant justement traiter les problèmes essentiels que rencontrent ces ensembles qui sont importants pour notre société. La situation diffère d'un pays à l'autre selon pour ces ensembles que je viens de citer. Certains pays connaissent une population vieille, d'autres connaissent une population plus jeune. Et comme on le sait tous, les problèmes maintenant de la jeunesse, c'est des problèmes qui peuvent déborder sur tous les plans. Donc, ils doivent être traités, on doit trouver des plans et ne pas compter uniquement sur la croissance économique pour résoudre les problèmes des jeunes. Donc, les jeunes ont besoin de la formation, ont besoin de l'emploi, ont besoin d'être intégrés de façon effective dans la société. Donc, ce qui veut dire qu'on doit avoir des projets volontaristes justement pour accompagner ces jeunes. Pour ce qui est de la migration, je pense que c'est un problème qui a été cité plusieurs fois et donc la Méditerranée est à l'affût d'un certain nombre de migrants et surtout les pays du Sahel. Donc cette situation fait que notre pays reste un pays parfois de transit, mais reste parfois un pays de résidence définitive pour les migrants. Je parle des pays sahéliens dans lesquels on trouve des situations politiques un peu embrassantes, des problèmes de coup d'État, des problèmes de guerre civile. Et donc, ce qui fait que notre pays, souvent, est pris d'assaut par ces migrants. Il y a des camps de réfugiés, il y a beaucoup de candidats à l'immigration à l'Europe, mais finalement, il reste beaucoup de migrants restent dans le pays. Donc, ce qui veut dire qu'on doit trouver un moyen justement de renforcer la situation des villes pour gérer ces flux humains qui sont difficiles à maîtriser et surtout pour ne pas générer un certain nombre d'insécurités dans ces villes qui étaient à l'origine très calmes et prospères. Je voudrais quand même me demander sur un certain nombre aussi de phénomènes. Qu'est-ce que le pacte prévoit justement pour les initiatives internationales telles que les COP pour l'environnement? Donc je pense que ce pacte doit être un pacte dynamique et essayer d'être en synergie avec les initiatives internationales. Donc là, je voudrais savoir qu'est-ce que le pacte prévoit justement pour pouvoir intégrer un certain nombre d'initiatives et de mesures prises dans les initiatives internationales. C'est quelque chose de très important. En gros, je pense que ce pacte doit nous permettre, au niveau d'ARLEM, d'avancer d'un pas vers un plan d'action à l'image de ce pacte pour pouvoir résoudre un certain nombre de thématiques qu'on vient de citer tous, sur la démocratie, sur les jeunes, sur les femmes et sur l'environnement. Je vous remercie. Thank you very much. I can just remind us that the president of COR, Madame Tkata Tutto, is participating in Belém on COP30. But definitely we should think how to raise the visibility and involvement of ARLEM and Pact of Stability, a Pact for Mediterranean in this context. The next speaker is Madame Bouffi. Madame, you have the floor. Thank you very much. Thank you, Chair. Thank you, Co-Chair, distinguished members.
First of all, let me to thank the host for this very beautiful meeting here in Palermo, in very interesting culture diversity in Sicilia, and the Secretariat of ARLEM, which make it possible for being here. And I'd like to say some short words for the Pact of Mediterranean countries. I find it very useful and very available. In fact, not only for the three main pillars, three main issues, this report is focused in connecting people, especially in young people, because we face with the same problem in all the countries, in my country, in economy, and in peace, integrity, and security. But seeing this in perspective of the territorial, according to the report which Ariana and Rama represented here, and I would like to thank you for the hard work you have done in this report, I find this with a very good possibility for us. I come from a small municipality, for a small country, but it doesn't matter. It is small or it is a big country. I think we face with the same challenges, with the same problems, with climate change, migration, economy, water resilience, and if we will be together, we will arrive the objectives. So it is a good possibility for me, for my country, to have these very good sharing experiences and collaboration in territorial to find the good solutions for our problems. So thank you very much for this, and thank you very much for my part to be here in this very good opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Buffi. And now the floor goes to Mr. Gulam. Thank you, Chair. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, it is also a great honor to speak at this ARLEM plenary session, where we are here to strengthen cooperation across the Mediterranean. For those of us along the Adriatic Sea, these challenges, they are not distant, they are really visible every day. The Adriatic is small but vital. It's connecting Europe and the Mediterranean economically, culturally, and environmentally, of course. Yet now it faces serious pressures: rising sea temperatures, pollution, overfishing, coastal erosion, and uncontrolled tourism. They are all threatening our fragile ecosystem at Adriatic. And over the past decades, average sea temperatures here have increased more than 1 degree Celsius, disrupting marine life, reducing traditional species like sardines, shellfish, and allowing invasive tropical species to spread. Harmful algal blooms and damage to the Posidonia seagrass meadows, the lungs of our Adriatic, further endanger biodiversity and coastal communities. These changes affect tourism, fisheries, and local livelihoods. Addressing them requires joint action from all of us, all across the Mediterranean, stronger regional coordination, investment in clean ports and renewable energy, and of course, sustainable coastal management. The Adriatic can become a model of balance, I believe, where economic development and environmental protection go hand in hand. For Croatia, this is a country where I come from, and I'm mayor of a coastal city, but for all the Adriatic countries, I believe that sea is not just a resource. It is our heritage and our future. Protecting it and protecting the Mediterranean, we all share. Thank you very much. Thank you, Mr. Gulam. And now I give the floor to Mr. Pella. Sì, grazie Presidente. Ma innanzitutto mi permetto di ringraziare il padrone di casa, l'amico Galvano, per aver organizzato un evento di altissimo profilo, ma soprattutto un evento che ha portato in quello che è stato il dibattito un'attenzione particolare su grandi temi che interessano l'Europa, ma che soprattutto interessano il Mediterraneo. Partendo da quel piano Mattei, dove vede l'Italia protagonista in quella che è una condivisione con tutti i paesi del Mediterraneo, in quello che deve essere uno sviluppo basato principalmente sul rispetto, sulla collaborazione e sulla crescita economica dei nostri e dei paesi che si affacciano nel Mediterraneo.
Sicuramente apprezzato molto l'intervento fatto dall'assessore Dagnino, perché in qualche modo ha voluto concentrare quella che è l'importanza, la valenza della cooperazione in quello che è un contesto economico non facile da attuare, tenuto conto di quelle che sono le competenze, ma anche le possibilità che gli stessi bilanci regionali hanno. Ma così come il collega Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, hanno posto quell'attenzione, lo dico da sindaco, che senza la collaborazione, senza la condivisione, senza il coordinamento da parte delle regioni, sicuramente sarebbe impossibile oggi raggiungere quella cooperazione in quei piccoli, piccolissimi comuni, in quei 100.000 municipi che fanno parte dell'Europa, che oggi più che mai hanno necessità e bisogno di avere un coordinamento da parte delle regioni stesse. E io credo che su questo sia un punto importante e fondamentale su cui incentrare la nostra collaborazione su quei temi essenziali e fondamentali che sono il benessere su tutti i territori. Naturalmente saluto il mio amico Leoluca Orlando, con il quale ho condiviso tanti anni all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché sicuramente ha centrato un argomento che credo ci appartiene tutti, quella della valenza e dell'importanza di riconoscerci prima che cittadini europei, cittadini su quello che si affaccia del Mediterraneo. Sono un piemontese. Il Mediterraneo devo arrivare fino alla Liguria, ma sicuramente è un qualcosa che oggi qui tutti insieme ci accomuna, perché abbiamo quella capacità, quella verba di poter fare sicuramente importante. E chiudo, Presidente, con quello che è stato un intervento che ho voluto portare ieri, ma che è sicuramente importante. Ecco, noi chiediamo che nel pilastro di quello che è il patto che propone la creazione dell'Università Mediterranea sia richiuso un curriculum di studio su quella che è la democrazia locale e regionale, per stimolare una cultura politica radicata sul territorio e soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni quell'importanza importante, veramente strategica, di quello che è il senso di pace. Purtroppo la pace l'abbiamo sempre visto come un qualcosa di ovvio e scontato. In questi giorni non è così e io credo che su questo va fatto. Quindi, caro Presidente, per me, per noi è prioritario e fondamentale in quella che è la cooperazione, in quello che è il senso di appartenenza dell'università, di poter inserire questa norma che consente anche a quei ragazzi che magari possono avere dei momenti di difficoltà nei paesi, pensiamo alla Palestina e non solo, di poter continuare gli studi, perché quando c'è conoscenza c'è rispetto, quando c'è rispetto c'è pace e quando c'è pace c'è cooperazione. Grazie. Thank you, Mr. Pella. And we have received your amendment, and it has been distributed to members. So we will discuss it before adoption. The next speaker is Mr. Abu Obeid. Thank you. السادة رئيس وأعضاء الجمعية الإقليمية المحلية الأورو متوسطية المحترمين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بأصحاب السعادة الرؤساء والمفوضين والمراقبين المشاركين في اجتماع الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية المحترمين. وأريد أن أسلط الضوء على قضية تهمنا كبلدية في بلدية الرمثة في شمال الأردن، وكذلك تهم كافة السلطات المحلية في المملكة والمناطق المجاورة، ألا وهي التكيف مع التغير المناخي لما لها من تداعيات مباشرة على التنمية المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن السلطات المحلية والإقليمية تعتبر هي المحرك الأساسي للتنمية في كافة المجتمعات المحلية. وهنا لابد أن بدأنا بإثارة أثر التغيير المناخي تظهر بوضوح في منطقتنا، ومن خلال ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف بعد هذه الارتفاعات العالية في الحرارة، وكذلك هناك نقص حاد في المياه وتدهور في الأراضي الزراعية، وتأثير صحة السكان وزيادة الضغط على الخدمات الأساسية. وفي ضوء ذلك نعمل نحن في السلطات المحلية على تعزيز جاهزيتنا من خلال تطوير
حلول عملية التكيف المناخي، والتي تشمل الاستفادة من نشر الطاقة المتجددة وعمل المدن الذكية والتحول إلى المدن الخضراء، وكذلك تحسين إدارة الموارد المائية في منطقتنا، وتوسيع مبادرات الزراعة الذكية بيئيا، وكذلك إطلاق برامج توعوية مجتمعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع. إن الانفتاح على الشراكات مع شبكة دولية مثل الميد سيتيز والآرلم لرفع القدرات المؤسسية للبلديات والسلطات المحلية لتسهيل الوصول للتمويل والدعم الفني في مجالات البيئة والاستدامة، والاستفادة من التجارب الإقليمية في إطار التعاون الأورو متوسطي الذي أكد على منح السلطات المحلية والإقليمية دورا قياديا في وضع وتنفيذ سياسات التكيف المناخي، وهو ما يتماشى مع توجهات الآرلم والاتحاد الأوروبي. نؤكد نحن في بلديتنا بلدية الرمثة والسلطات المحلية المجاورة أن القدرة على التكيف مع التغير المناخي لم تعد خياراً، بل أصبحت شرطاً أساسياً لاستدامة خدماتنا وضمان جودة الحياة لمواطنينا وتعزيز قدرتنا على جذب الاستثمارات والمشاريع الحضرية. وكذلك نسعى من خلال السلطات المحلية إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص لعمل مشاريع استثمارية تنموية تساعد أبناء المجتمع المحلي في خلق فرص عمل، وتساعد أيضا في تخفيف من نسبة الفقر والبطالة. في الختام أتقدم بجزيل الشكر لكافة المنظمين والمشاركين في اجتماعات الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية الآرلم في هذا البلد الجميل في باليرمو، وكذلك أشكرهم على حسن التنظيم وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وأتمنى أن تكون مخرجات هذه الاجتماعات إيجابية ومثمرة وتنعكس على كافة السلطات المحلية والإقليمية بالإيجاب. وشكرا جزيلا لكم. Thank you, Mr. Abu Obeid. And due to the constraints of time, I will now close the list of speakers. I have 3 more speakers to go. So the first is Madame Rudy Soli. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, mes collègues. Je voulais juste rebondir après les propos de Monsieur El Majoub il y a quelques minutes, et en particulier sur ce qu'il a dit sur l'immigration illégale. Je pense que nous fermons tous les yeux sur les conditions épouvantables dans lesquelles vivent les migrants subsahariens dans les camps de réfugiés. Ils y sont stockés comme des bêtes pendant des mois, voire des années, sans aucune autre perspective que d'essayer de franchir illégalement la Méditerranée pour rejoindre nos côtes. Et je pense que malgré donc les risques de mort qu'ils savent encourir, et je pense qu'il serait de notre responsabilité et de notre dignité que la commission ARLEM puisse se saisir de ce sujet-là. Parce que d'un autre côté, nous savons très bien que l'Europe a besoin de main-d'œuvre, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, le care auprès de nos concitoyens âgés. Nous sommes un continent vieillissant qui ne fait plus d'enfants, et que notre problème majeur est comment intégrer ces personnes-là, parce que penser qu'on va arrêter l'immigration illégale, penser qu'on va pouvoir stopper toutes les mafias, et à mon avis est un leurre, est un mensonge que nous acceptons de vivre collectivement, mais nous savons au fond de nous que c'est faux. Et donc, je pense que les politiques européennes, les fonds européens, les décisions européennes devraient tout autant parler de lutter contre l'immigration illégale, mais tout autant de parler de politique d'intégration, parce que c'est la clé de la réussite. Merci. Thank you very much. And now I give the floor to Mr. Francesco Samaritano to address us as the Secretary General of COPEM. Buongiorno a tutti, onorevole Presidente. Quando parliamo di Mediterraneo parliamo inevitabilmente della Sicilia, non solo per la sua posizione geografica, al centro del mare che unisce 3 continenti,
ma per la sua storia, la sua cultura, la sua vocazione profonda all'incontro. È stato importante che ARLEM ha voluto dare, nel report oggetto di questa sessione, alla necessità di supporto ai territori insulari mediterranei che, come la Sicilia, affrontano sfide strutturali, economiche, impegnative ed uniche. Oggi in un Mediterraneo attraversato da sfide complesse, migrazioni, crisi climatiche, tensioni economiche, la Sicilia può e deve tornare a essere non solo isola geografica, ma isola relazionale, un ponte, una piattaforma di dialogo e cooperazione tra l'Europa e la sponda sud. Il COPEM, grazie al sostegno istituzionale e finanziario della regione siciliana, della mia regione, lavora per costruire ponti di collaborazione tra città, regioni, università e società civili delle due sponde del mare, promuovendo progetti nei settori della cultura, della formazione, dell'ambiente, della parità di genere e dello sviluppo sostenibile. Il professore Dagnino, assessore all'economia della regione siciliana, assessore della mia regione, efficacemente ha toccato il tasto della siccità, la problematica della siccità. Il COPEM organizza la sua assemblea generale a dicembre proprio su questo tema e sul tema dei disastri sismici. I nostri membri, che sono sindaci e governatori locali, si confronteranno, vi sarà uno scambio di esperienze per la presentazione di progetti comuni. Oggi siamo chiamati a toccare, a discutere della nostra identità e soprattutto del nostro futuro attraverso il nuovo patto del Mediterraneo. Questo patto, che ha beneficiato del concreto e importante contributo di ARLEM, anche attraverso i report dei vari membri, tra i quali il COPEM, non è soltanto un documento politico, un accordo tra governi, è un segnale forte. L'Europa vuole tornare a guardare al Mediterraneo non come a un confine, ma come un ponte di cooperazione, di crescita e di pace. E in questo ponte i poteri locali, cioè i comuni, le regioni, le città, hanno un ruolo decisivo. Con questo patto il Mediterraneo è di nuovo al centro della storia. Dalle sue sponde passano le sfide più importanti e urgenti del nostro tempo: le migrazioni, la transizione energetica, il cambiamento climatico, il lavoro e la sicurezza. Eppure, accanto alle sfide, il Mediterraneo è anche chiave di una nuova stagione di opportunità. Il patto che l'Unione Europea propone mira proprio a questo, a trasformare le difficoltà in un progetto comune. Ma chi può rendere vivo questo patto? Sicuramente non soltanto le cancellerie e le istituzioni centrali. Sono le città, i territori, le comunità locali che possono dare gambe e volta a questa nuova cooperazione, perché sono i territori a conoscere la realtà delle persone, a gestire i servizi, a costruire legami veri tra i cittadini. E sono i territori che possono diventare laboratori di futuro, capaci di sperimentare buone pratiche, di accogliere innovazione, di valorizzare energie giovani e competenze locali. Ma attenzione, un patto, per essere tale, richiede responsabilità reciproca. Noi non possiamo attendere che siano altri a decidere il nostro ruolo, dobbiamo esserci, dobbiamo pretenderlo. I poteri locali devono saper cogliere la sfida della complessità, migliorarsi innanzitutto nella progettazione, intensificare il dialogo con i partner del Sud e fare rete con le altre città europee. Perché la vera forza del patto del Mediterraneo non sta nelle sue risorse, ma nella sua capacità di mettersi in relazione. Il patto del Mediterraneo non è un punto d'arrivo, è un nuovo inizio. Un inizio che si chiama a guardare il mare non più come un limite, ma come una strada da percorrere insieme. La domanda che dobbiamo porci è: vogliamo essere spettatori o protagonisti di questo cambiamento? Vogliamo che siano altri a scrivere il futuro del Mediterraneo o vogliamo scriverle noi, con le nostre comunità, con la nostra storia, con la nostra capacità di innovare? Io credo che il Mediterraneo abbia bisogno di città coraggiose, di territori vivi, di amministratori che non temano di costruire ponti. Il nuovo patto del Mediterraneo ci offre una prospettiva, quella di un Mediterraneo sostenibile, solidale. Sta a noi, ai poteri locali, trasformare questa visione in realtà. Il report di ARLEM fa specifico riferimento ai temi di pace, solidarietà e ricostruzione post-conflitto.
Sarebbe a nostro avviso un segnale forte e coraggioso intraprendere un'iniziativa comune finalizzata a supportare gli enti locali della Striscia di Gaza nel processo di ricostruzione, nonché in tema di istruzione e della formazione. Con riferimento all'istruzione, il COPEM ha avviato con l'Università di Palermo un percorso volto ad offrire master universitari online ai giovani studenti palestinesi in stato di necessità. Il Mediterraneo non è solo un luogo geografico, è un destino comune. Il Mediterraneo non è solo un insieme di acque, è un'anima, la nostra anima comune. Facciamo in modo che quest'anima torni a splendere, che il nostro mare sia davvero un mare di pace, di opportunità e di futuro per le generazioni a venire. Grazie. Thank you very much. So you were the last speaker, and since Commissioner is waiting for us for a family photo, let's speed up a bit our work and adoption of this report. So now I ask our co-rapporteurs and introductory speakers whether they want to reflect on the discussion we have just heard. Madam Ariana Censi and Madam Rama Eti. Caro Josko, caro Presidente, caro Samir, nuovo co-presidente di questa nostra Assemblea. Mi pare che la discussione che c'è stata ha ancora di più evidenziato le ragioni e i contenuti del nostro report, ne ha reso maggiore forza e gli emendamenti, le proposte di modifica e di integrazione che sono state fatte, particolarmente per quanto riguarda, come ha ricordato la nostra collega Maupertuise e anche il collega francese e siciliano, hanno aiutato a definire meglio alcuni obiettivi e alcune strategie. Complessivamente credo che aiuterà a rendere ancora più concreto il rapporto tra noi, la Commissione e la realizzazione del Patto per il Mediterraneo, cioè ci mostra come gli amministratori locali sono disponibili e concreti nel realizzare le proposte che ci sono state fatte. Concedimi, Josko, di riflettere a voce alta sulle osservazioni che ci ha fatto Leoluca Orlando, perché credo che ci aiutino a compiere anche un passaggio di carattere culturale. Talvolta la rappresentazione di ciò che siamo e di ciò che vogliamo ha un impatto molto forte dal punto di vista simbolico, e voglio accettare questa proposta, questa idea della trasformazione del nome. Non tanto, io ho sempre ragionato sul fatto che l'utilizzare la parola Euromediterraneo volesse significare attrarre l'attenzione dei paesi europei, in particolare di quelli che sono più distanti dal Mediterraneo, sul tema del Mediterraneo, cioè creare una condizione per cui diventi un tema comune. Ma questa riflessione che hai fatto a me piace ancora di più, perché superata questa fase in cui anche i paesi più distanti dal Mediterraneo si riconoscono, si arriva a stabilire che quello è un luogo simbolicamente rilevante dal punto di vista metodologico e strategico. Vorrei ringraziare tutti per questa discussione, per me è stata un'esperienza molto importante e molto, come dire, mi ha cresciuto assai. Grazie. Thank you very much, Ariana. And now the floor goes to Madame Rama El-Elzi. Thank you. في الختام أود أن أتوجه بجزيل الشكر لكل الزملاء على ملاحظاتهم البناءة ومداخلاتهم القيمة التي أثرت نقاشنا اليوم، وأكدت مجددا روح التعاون الحقيقي الذي يجمعنا في آرلم. ما تم طرحه اليوم يسهم بلا شك في تعزيز مضمون التقرير وتحويل الميثاق المتوسط إلى خطوات عملية ملموسة تخدم مدننا ومجتمعاتنا. كما أود أن أعبر عن خالص تقديري وامتناني لجميع أعضاء الجمعية ولأمانة آرلم على ما قدموه من دعم وتعاون طيلة فترة عملي معهم. اليوم هو بالنسبة لي آخر اجتماع مع آرلم كممثل عن مدينة عمان، حيث أنني تركت عملي في أمانة عمان، ولكن بداية العام المقبل سيكون هناك زميل بديل عن مدينة عمان. أود أن أعبر وأؤكد عن خالص تقديري وامتناني لجميع أعضاء الجمعية. كانت تجربة مهنية وإنسانية مميزة أعتز بها كثيراً، اكتسبت خلالها صداقات عزيزة ستبقى قريبة من القلب مهما ابتعدت المسافات. أغتنم هذه المناسبة لأبلغكم بهذا، وسأبقى رغم كل ذلك قريبة بكم
دائما ومستعدة لتقديم أي دعم أو مساعدة متى احتجتم. أتمنى لكم جميعا دوام النجاح في مواصلة هذا المسار المشترك نحو مستقبل متوسطي أكثر تعاونا وازدهارا. Thank you. Dear colleagues, it's true that this is the last meeting of Madam Rama El-Ezzi with us. And before adoption of this report, I would like to pay tribute and extend my warmest thanks to our co-rapporteur, Madam Rama El-Ezzi. Sadly, as we said, this is her last plenary session. Rama, you have been an invaluable member of our ARLEM family. You have done outstanding work with ARLEM over the years. You welcomed us in Amman last year and co-authored this report with Ariana Chansi. We are sincerely saddened to see you leave. Unfortunately, this is the nature of our assembly, which brings together representatives of cities, regions, and other local authorities, individuals whose mandates are tied to their public office. Our former co-president, Mr. Kahazali, also lost his mayor mandate and thus his seat in ARLEM. We would like to take this opportunity to remember him as well. Rama, thank you so much. We are truly saddened, as I say, to see you leave, but proud of all that you have contributed. On behalf of all ARLEM members, we wish you all the very best for the future. And please, a round of applause for our Rama. And dear members, let's proceed now with the adoption of the report. Do you agree to adopt the report presented by Madam Chansi and Madam El-Ezzi? Yes, I don't see any objection, so the report has been adopted by consensus. And now let us gather for ARLEM family picture, followed by well-deserved coffee break. And the family picture will be in this room.
Dear colleagues, we are going to continue our work. So please take your seats. And now we are going to turn to the third agenda item, which is the local and regional perspective for enhancing water resilience. This is really a crucial discussion on water resilience, building of the ARLEM report adopted this morning, as well as our 2024 report dedicated to this topic. These contributions align closely with the ambitions of the Pact for the Mediterranean, which calls for the launch of the new Partnership for Water Resilience to strengthen cooperation of integrated water resource management, with a particular emphasis on water reuse. Water is not just a technical issue. It is a matter of justice, stability, and peace. The way we manage it defines our capacity to adapt to climate change and to prevent future conflicts. The ARLEM report on the Pact clearly identifies enhanced cooperation on water resilience as a strategic priority, advocates for stronger cooperation on risks, sustainable governance, cross-border watershed management, and innovative technologies, while ensuring fair access to clear water as a key to climate action and regional stability. In the context of today's global tensions, the growing environmental stress, this debate reminds us that sustainable water management can be both a unifying force and a path towards resilience and trust between communities. Today's session offers us the opportunity to reflect on ARLEM's future role in supporting these objectives and to hear valuable insights from our distinguished speakers, including from the European Parliament, and I welcome Member of the European Parliament, Ruggero Raza, Chair of the Delegation for Relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union. So let me now invite our speakers to address us. First, I will give the floor to our colleague and rapporteur for ARLEM, Taleb El Mahjoub, Mayor of Tefrakh, Zeina, Mauritania, and ARLEM rapporteur on strengthening water resilience, the role of cities and regions in the Mediterranean. Please, you have the floor, sir. And the time allocated should be 3 minutes. You should switch on the microphone, I think. I hope so. I don't know whether reporters... السادة الرؤساء، السادة والسيدات أعضاء مكتب أرلم، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم على إتاحة الفرصة للتحدث اليوم حول موضوع استراتيجي للمجتمعات المحلية، ألا وهو القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه. إن بلدية تفرغ زينة الواقعة ضمن بلديات نواكشوط تشهد مثل كثير من المدن الساحلية في منطقة الساحل ضغطا متزايدا على مواردها المائية، فالتوسع العمراني السريع والتغير المناخي وهشاشة البنية التحتية كلها عوامل تجعل الوصول إلى المياه مسألة معقدة وغير متكافئة. وأمام هذا الوضع بادرت بلديتنا ضمن إمكانياتها المتاحة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات العملية، من بينها
الدعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى تجميع مياه الأمطار واستعمالها في سقي الساحات العامة بما يسهم في تعزيز الصمود وتحسين جمالية المدينة. وبالتعاون مع شركاء تقنيين بدأنا في رسم خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات لتوجيه التخطيط العمراني نحو نهج أكثر مرونة واستدامة. كما نظمنا حملات توعية مدرسية تهدف إلى تعزيز سلوك استهلاكي مسؤول للمياه منذ السن المبكرة. غير أن عملنا المحلي لا يمكن أن يكون معزولا، بل يجب أن يندرج ضمن منطق التعاون والتبادل والتضامن بين المدن والأقاليم. وعلى الصعيد الدولي هناك العديد من النماذج الملهمة التي تظهر قدرة المدن والأقاليم على الابتكار، منها في كيب تاون جنوب أفريقيا. وبعد أزمة يوم الصفر وضعت المدينة استراتيجية متكاملة لإدارة الطلب على المياه جمعت بين التسعير التحفيزي والتقنيات الحديثة للرصد وحملات التوعية الواسعة. في ولاية مرسي الإسبانية التي تعاني من الجفاف تم إنشاء شبكة لإعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة، وقد أصبحت نموذجاً في الاستدامة. وبالقرب منا في دكار السنغال تستفيد بعض الأحياء النموذجية من وحدات معالجة لا مركزية للمياه العادمة بالتعاون مع منظمات غير حكومية لتحسين الصحة العامة والإدارة البيئية. تؤكد هذه التجارب أن السلطات المحلية في مختبرات الابتكار قادرة على التحرك بمرونة وواقعية. لكن لتوسيع نطاق هذه الحلول علينا تجاوز عدة عقبات، منها محدودية الوصول المباشر إلى التمويلات الدولية، الحاجة إلى نقل وتبادل الخبرات التقنية، وضعف التعاون جنوب بين المدن التي تواجه تحديات متشابهة. لذلك ندعو إلى أن يتعرف رسمياً بالبلديات والسلطات المحلية خصوصاً في إفريقيا كجهات فاعلة في حوكمة المياه إلى جانب الدول والمؤسسات الدولية. نحن بحاجة إلى أطر للحوار، ولكن أيضاً إلى آليات تمويل ملائمة تراعي واقع وإمكانيات وخبراتنا، والأهم من ذلك قربنا من المواطنين واحتياجاتهم اليومية. وفي الختام، إن مستقبل الصمود المائي يبنى على المستوى المحلي، لكنه يقوم على تضامن عالمي. فما نقوم به في تفرغين يكتسب معناه الحقيقي عندما يكون جزءا من رؤية تقوم على المشاركة والدعم المتبادل والمسؤولية الجماعية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, Mr. Elmar Gjbud. And now I give the floor to Mr. André Viola, ARLEM member and rapporteur on towards a resilient water management to fight climate crisis within the EU Blue Deal. Mr. Viola, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom des co-rapporteurs de l'avis en cours au Comité des régions en réponse à la stratégie européenne. En effet, la présidente du comité, Cata Tuto, et le vice-président Juanma Moreno font un excellent travail rassemblant différentes perspectives des villes et des régions
dans le but de parvenir à un texte équilibré sur ce sujet ô combien important. L'eau est désormais une priorité absolue du Comité des régions pour ce mandat. En tant que rapporteur du précédent avis du Comité, je suis particulièrement fier de voir à quel point ce sujet est passé d'une idée émergente à une véritable priorité transversale pour notre Comité. Depuis, nous avons constaté des progrès encourageants. La Commission européenne a publié la stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l'eau en juin de cette année, qui a pris en considération de nombreux éléments mis en évidence par le Comité des régions. Au cours de l'année écoulée, l'eau a gagné en visibilité dans le programme politique de l'Union européenne, de l'adaptation au changement climatique, à l'agriculture, à l'énergie et à la politique de cohésion. Le Comité des régions a contribué à maintenir cette dynamique. Nous avons veillé à ce que le débat sur l'eau soit ancré dans une approche territoriale et cohésive qui respecte la diversité de nos régions et assure la solidarité entre elles. L'avis dont j'étais le rapporteur avait envoyé un message politique fort, que l'Europe doit intégrer l'eau dans tous les secteurs, combler le déficit d'investissement et donner aux acteurs locaux les moyens d'innover. Ces principes restent au cœur de notre travail. Au Comité des régions, nous visons à traduire la stratégie européenne pour la résilience dans le domaine de l'eau en actions concrètes. L'avis, en cours d'élaboration, s'appuie sur les bases solides posées ces derniers temps, tout en répondant aux nouvelles évolutions politiques mondiales. Cet avis examine la manière de mettre en œuvre la stratégie au moyen d'une gouvernance à plusieurs niveaux, mobilisant les villes, les régions, les autorités de bassins hydrographiques et les communautés. L'avis se concentrera également sur plusieurs priorités clés. D'abord, veiller à ce que les fonds existants contribuent de manière cohérente à la résilience. Ensuite, intégrer la gestion des risques liés à l'eau dans l'approche plus large de la résilience. Puis, promouvoir des systèmes en eau intelligents, avec une utilisation circulaire de l'eau dans l'agriculture et l'industrie et le déploiement de solutions fondées sur la nature. Et puis enfin, l'éducation, la sensibilisation, parce qu'une véritable résilience dans le domaine de l'eau dépend également d'un changement culturel. Les citoyens doivent comprendre que l'eau n'est pas infinie et qu'elle doit être utilisée et protégée collectivement. Alors, ce qui rend cet avis particulièrement spécial pour le Comité des régions, au-delà du fait que ce soit la présidente et le vice-président qui en sont les co-rapporteurs, c'est qu'elle vise, ce n'est pas le travail d'une seule commission, mais c'est le travail de l'ensemble des commissions du Comité des régions, car l'eau relie tous les domaines d'action, de l'agriculture à l'industrie, de l'éducation à la santé, des infrastructures à l'innovation. L'eau est donc un fil conducteur. Pour terminer, je voudrais dire que le Comité des régions a également un regard vers l'extérieur. Il y aura le premier forum européen sur la résilience dans le domaine de l'eau le 8 décembre prochain à Bruxelles, ce qui permettra d'associer l'ensemble des élus, bien évidemment, mais aussi des chercheurs, des membres de la société civile, des citoyens. Puis nous regardons au-delà de l'Europe en participant à des conférences internationales, en ce moment même à Belém avec notre présidente, puis à Erevan avec la COP sur la biodiversité et bien évidemment fin 2026 avec l'importante conférence de l'ONU sur l'eau. Donc vous le voyez, en conclusion, la résilience de l'eau ne consiste pas seulement à gérer pour nous les inondations ou les sécheresses. Il s'agit de construire une Europe préparée, juste et durable. Je vous remercie. Thank you, Mr. Viola. And now I give the floor to Mr. Ruggero Raza,
Chair of the EU Delegation for Relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union. Sir, you have the floor. Now it's open. Thank you very much, Mr. Chair and Mr. Co-Chair. First of all, I want to thank you for this invitation, and I want to thank President Galvagno, who, I don't know if Gaetano Galvagno said, but he is the youngest leader of this ancient parliament. I'm glad to take part today in this panel on water resiliency, a topic close to the heart of every person from the Mediterranean region. Today, water resiliency is a matter of safety, development and peace, because the water crisis knows no borders. It is a Euro-Mediterranean challenge that affects Europe, Africa and the Middle East. The Mediterranean region is the crossroad between three continents, and it now is at the core of the world climate crisis. Data shows that temperatures here are rising faster than the global average. Families, business and lands are affected by severe drought, desertification and water stress. In many North African countries, water availability is already below the safety threshold, and several European regions are experience an increasing vulnerability. Water resilience, as the Commissioner announced this morning, is at the center of the new Pact for Mediterranean, presented by the European Commission last October. The aim of the Pact is to move beyond uncoordinated cooperation and to promote an integrated approach based on shared responsibilities and sustainable development. Within the Pact for the Mediterranean, water resiliency has become a cross-cutting priority. It is not only about infrastructure, but also about governance, innovation, civil protection and environmental diplomacy. As I mentioned before, water scarcity is already a concrete reality in many countries of the Maghreb region, impacting development, crop yields and people's everyday lives. Both local governments and European Union are implementing a range of initiatives to address this crisis. And I want to tell three interesting examples. The European Investment Bank has implemented a plan for Tunisia worth around 30 million euros to improve water supply in the metropolitan area of Tunis. Initially, the aim of the project was to respond for emergency, but it soon became an opportunity to modernize infrastructure. In Algeria, the government has launched a major project, 6 new desalination plants capable of producing almost 2 million cubic meters of water per day, with a total investment of around 2.6 billion euros. 2 weeks ago, I was with some other colleagues from European Parliament in Morocco, at Rabat, to lead the JPC between European Parliament and the Parliament of the Kingdom of Morocco. And there we understand that Morocco is planning to open 20 new desalination plants by 2030, with a total capacity of 1.7 billion cubic meters of water per year. 2 other examples regarding my country, Italy, and then I go to conclude. And this region, Sicily.
The National Steering Committee on Draft, established by the government of Giorgia Meloni under the commitment of the Minister of Civil Protection, has approved the allocation of €100 million for the construction of desalination plants, entrusting the implementation to the National Commissioner for Draft in agreement with the Sicilian region. The plant was a great example of institutional cooperation and multi-level government involving the state, the region, and European Union. I have to conclude because I'm going to finish my time. But I want to conclude that in this region, in the Mediterranean region, water represents a strategic resource of managing. It effectively means protecting our economy, ensure stability, and strengthening energy and food sovereignty across the entire area. With this idea, we will build a long-lasting partnership between Europe, the Maghreb region, and the whole region of the Mediterranean. And I hope, give my thanks again to the chair, that between the European Parliament, between my delegation, the DMAC delegation, and this Assembly, in the future we could have a good cooperation. Thank you very much. Thank you, Mr. Razan. Absolutely, we should have a good cooperation. We take that offer. Now I open the floor for ARLEM members. Dear colleagues, who wants to speak? First, the gentleman in the third row, please. Hello. Good afternoon to everyone. My thanks go to President Galvano for his invite and most enjoyable stay. We consider, coming from Malta, I consider Sicily and the Sicilians as very close relatives. In fact, we share a very common history and common legacy of occupiers who all left their mark, good or bad. It helps build the character of a nation. Yes, we in Malta are considered as the crossroad of the Mediterranean. So obviously, we're in a busy thoroughfare and so on. We've been experiencing, and I'm hearing, I'm pleased to hear of a number of desalination programs that are happening all over the other countries of the Mediterranean. We have been experiencing this necessity as we lack. We're very dependent on the little bit of rain that falls annually. So we've been dependent on desalination plants since the 60s in different shapes. These have worked and they have helped the economic growth of our country. Obviously, with the amount in tourism and the growth in population, these have become a necessity. My major concern, as I said, we're in the crossroad of the Mediterranean, so a number of big vessels travel to and fro north and south and east and west, and the channel between Sicily and Malta is considered as one of the busiest. My concern is that everyone is thinking of installing these desalination plants, which substitute well the lack of capacity otherwise. But what if something had to go wrong? What if the regulations in Europe allow or disallow the discharge of certain contaminating materials into the sea? Yet this is possible throughout a much longer coastal shores of other countries. So, and what if a catastrophe of some nature, some oil vessels transporting oil? I mean, next to our island, there's a low shallow place where it hosts this area, which is just outside of territorial waters,
is used for the transfer of oil cargo mainly, illegal or not, that takes place on a regular basis. What if something had to go wrong and you get pollution from that source? Apart from what I said, all the waste that accumulates in the rivers and so on ends up into this beloved sea of ours. I mean, my concern is there. I'm all in favor of recommending, because it's the only thing that has, in our case, helped the growth, as I said earlier, of our economy, and that we can help with maintaining a good level of agricultural and food products. But my, excuse me, my concern is the pollution that is regulated on one side of the Mediterranean and not all over. I would like to hear a bit more on that issue. Thank you. Thank you very much. And the next speaker will be Madame Maupertuis. Merci, Monsieur le Président. On a pour habitude de rappeler que l'eau, c'est la vie. Et c'est la vie, et donc c'est un bien commun, trop souvent d'ailleurs privatisé dans certaines de nos régions, et je parle des régions européennes en particulier. La zone méditerranéenne à l'horizon 2050, c'est-à-dire demain, aura 250 millions de personnes qui seront en pénurie d'eau. 180 millions sont déjà dans cette situation. Donc il est vraiment de notre responsabilité collective de faire en sorte que les autorités régionales et locales soient pleinement associées à la mise en œuvre des politiques publiques qui aujourd'hui sont encore trop centralisées et font appel aussi à des groupes privés pour la gestion. Le rapport qui nous a été présenté est de très grande qualité. C'est un long travail qui a été mené. Je pense qu'il faut plaider véritablement pour une mise en œuvre de la politique de l'eau de manière raisonnée, de manière durable, inclusive aussi, adaptée à chaque territoire, parce que évidemment nous sommes tous méditerranéens, mais les situations sont différentes, et dans une logique de circularité. Je crois que c'est fondamental. Alors je vais le dire véritablement sans démagogie aucune. Moi je pense, pour avoir travaillé là-dessus dans le cadre universitaire, que les régions du sud, nos amis méditerranéens, ont une grande expérience de la gestion traditionnelle de l'eau, parce que l'eau était un bien rare, elle l'est toujours, et ils savent faire des choses que nous ne savons pas faire et que nous pouvons importer. Donc des techniques de gestion de l'eau, parce que c'est vraiment un bien précieux dans certaines régions ici représentées, ils savent gérer l'eau parfois mieux que nous. Et nous, régions européennes, devons transférer effectivement, comme c'est suggéré dans le rapport, des innovations technologiques, parce que nous pouvons investir dans des innovations technologiques, dans du transfert technologique. Donc, vous voyez bien qu'en la matière, pour la gestion de l'eau, nous pouvons avoir une logique tout à fait de solidarité, de complémentarité. Et si notre souci, c'est véritablement l'environnement, comme nous le disons tous du matin au soir, eh bien, il faut absolument que nous ayons cette logique de coopération en matière de gestion de l'eau, parce que finalement, ce n'est qu'un cycle naturel et qui appartient à tout le monde. Merci. Thank you very much for your contribution. Now the next speaker is Madame Pelfig. Oui. Pelfig. Pelfig, yes. Sorry. Merci, Président. En Occitanie, comme dans l'ensemble du bassin méditerranéen, la question de l'eau, elle est devenue centrale, à la fois sur le plan environnemental, sur le plan économique, social. Et notre région a des effets déjà très concrets sur le changement climatique. Le rapporteur André Viola, dont je salue la qualité du rapport, bien sûr, étant originaire de notre région, le sait pertinemment. On observe à la fois des baisses des nappes phréatiques, des conflits d'usage entre l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les besoins domestiques. Et du coup, on doit faire une planification régionale extrêmement ambitieuse, avec une stratégie de résilience de l'eau pensée à long terme.
sachant que parfois c'est difficile à comprendre par nos concitoyens parce que nous faisons face à la fois à un manque d'eau, mais aussi à des épisodes pluvieux extrêmement violents, et ça a été le cas encore hier en région Occitanie. Dans ce cadre-là, nous estimons extrêmement important d'associer la recherche aux réflexions des politiques publiques et de permettre un financement de la recherche important pour pouvoir analyser les politiques de versant amont, aval, les différents usages et notamment être plus performant sur la question de la réutilisation de l'eau. Si je me permets d'insister sur ce point-là, c'est qu'en Occitanie, nous avons mis en place un projet de financement de recherche qui s'appelle Défi Clé, WaterHoc, pour Water Occitanie, financé par des fonds FEDER, c'est-à-dire financé par des fonds européens, des fonds de cohésion auxquels je redis toute l'importance et notre attachement, et que les mécanismes de cette recherche associent des pays, des autorités locales et des chercheurs des deux rives de la Méditerranée pour positionner notre territoire comme un laboratoire méditerranéen du cycle de l'eau, et où la connaissance scientifique et l'action politique peuvent s'articuler, parce que la difficulté, c'est que faire de la recherche ne suffit pas, il faut faire en sorte qu'elle se transforme en action et en application. Et c'est là que les échanges et les coopérations entre nos différentes autorités locales, entre les différentes pratiques de nos chercheurs, entre les pratiques de nos industriels sont éminemment importantes. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur pour le comité des régions sur la COP30 qui se tient et pour laquelle notre présidente Kata Toto est aujourd'hui à Belém. Je rejoins les propos de l'autre rapporteur, M. El Majoub, sur le rôle et la place des autorités locales, des membres de l'ARLEM dans ces grandes scènes internationales. Par la voix de notre présidente, nous allons affirmer le rôle des autorités locales, mais je mesure à quel point cela a été compliqué. C'est la première fois que la rapporteure pour la COP30 du Comité européen des régions ne se rend pas à la COP30 pour des raisons de logistique, d'organisation et de respect des coûts dans une période où chacun connaît les difficultés de financement public. C'est aussi malgré tout la marque que nous devons attirer l'attention des organisations internationales sur le rôle concret des autorités locales pour que celles-ci soient véritablement prises en compte et pas dans un sommet à côté, pas dans une salle à côté ou dans un temps plus tard, mais bel et bien associées dans les définitions, les plans d'action. Et si je me réjouis que l'Union européenne ait fini par adopter un plan à défendre à la COP30, je vois bien que les efforts de nous tous, ici présents à l'ARLEM, seront particulièrement importants et intéressants pour faire progresser, alors même que le bassin méditerranéen est sûrement le bassin le plus touché au monde par les défis du changement climatique et des adaptations. Thank you, Madame Pelefig. And now the floor goes to Mr. Zitelli. Gracias, señor presidente. Es un honor para mí intervenir en este debate en nombre de la región de Murcia, una tierra mediterránea que ha convertido la escasez de agua en una oportunidad para innovar, cooperar y avanzar hacia la resiliencia. La región de Murcia, con menos de 300 milímetros de lluvia al año, ha sido históricamente un laboratorio de soluciones frente al estrés hídrico. Hoy reutilizamos más del 98% del agua depurada. Somos líderes en eficiencia en riego y hemos apostado por infraestructuras modernas y sostenibles, apoyadas por fondos europeos. En 2024, desde la Comisión Intermediterránea de las RPM, impulsamos una posición política conjunta adoptada por unanimidad por 40 regiones de ambos lados del Mediterráneo, que propone una gobernanza hídrica multinivel con participación activa de las regiones en la planificación y la gestión, la integración de recursos convencionales y no convencionales como la regeneración y la desalación, la modernización de infraestructuras con apoyo de fondos europeos y la creación de un pilar específico sobre agua, suelo y agricultura de carbono en la futura estrategia macrorregional mediterránea. Esta posición política fue aportada como una contribución al dictamen de resiliencia hídrica adoptado en el Parlamento Europeo y se incorporará también en el dictamen que se está debatiendo ahora en el Comité de las Regiones.
Pero, señoras y señores, si algo hemos aprendido en el sur de Europa es que la resiliencia hídrica no se construye aislando territorios, sino conectándolos. El agua no entiende de fronteras administrativas, es un bien común que exige planificación, cooperación y solidaridad. Y desde la región de Murcia proponemos una hoja de ruta compartida para avanzar hacia una verdadera resiliencia hídrica mediterránea, basada en 3 pilares principales. 1. La redistribución inteligente de los recursos existentes, aprovechando los excedentes donde los haya, la valorización del agua regenerada y desalada como fuente segura y sostenible, y la colaboración entre regiones para transferir tecnología, conocimiento y soluciones adaptadas al cambio climático. La resiliencia no puede depender únicamente de la eficiencia local, requiere también una visión solidaria y cooperativa en la gestión de los recursos hídricos. Y esa visión, tan presente en la política de cohesión europea, debería inspirar también la gestión del agua dentro de los Estados miembros. Porque en Europa la solidaridad entre territorios no se cuestiona, se ejerce. Por eso, desde la región de Murcia defendemos que el principio de solidaridad hídrica interterritorial debe incorporarse plenamente a la gobernanza multinivel que ARLEM impulsa. Una Europa que habla de autonomía estratégica y soberanía alimentaria no puede permitirse debilitar sus regiones más productivas por falta de agua cuando existen recursos disponibles y no aprovechados a pocos cientos de kilómetros. La resiliencia hídrica no es una opción, es una necesidad. Y las regiones mediterráneas, que siempre hemos sabido hacer más con menos, estamos listas para liderar este cambio. Muchas gracias. Thank you. And now I give the floor to Mr. Garcia. Yes, please. Muchas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a los anfitriones de la región de Sicilia. En primer lugar, vivimos tiempos en los que parece mentira, pero hay que aprovechar todas las ocasiones para recordar lo obvio. Y lo obvio es que reconozcamos entre todos que hay un problema. Y lo digo porque hoy también abundan discursos que niegan los problemas de sostenibilidad, los problemas ambientales, los problemas de cambio climático. Ese egoísmo, a la postre, lo único que puede traer es que no seamos capaces de acordar una estrategia común. 3 premisas que me parecen esenciales en la gobernanza del agua en el medio y en el largo plazo. En primer lugar, creo que habría que dejar muy claro que la prioridad es el abastecimiento de población. El 90% del gasto del agua tiene que ver con la agricultura. Por consiguiente, no debiera existir, y este es un compromiso a asumir en toda Europa, ningún rincón de la región ni del Mediterráneo que no pueda beber, primero beber. Este principio, que parece sencillo, no se aplica prioritariamente en todos los sitios de la misma manera. En segundo lugar, establecer un calendario y una determinación clara de que la gestión del agua para el regadío tiene que tener condiciones de eficiencia, de riego sostenible, de riego por goteo. En definitiva, sobra tecnología, sobran mecanismos y ciencia hoy como para que todo el regadío se haga con mecanismos de máxima eficiencia. Y establecer un calendario preciso para que, a partir de ese momento, no se cuente con autorizaciones de regadío, sino se ajustan a condiciones de eficiencia. Es casi, diría, un deber moral, más allá de una exigencia por necesidad. Y, en tercer lugar, creo que la gestión del agua no debe comportar nunca, y habría que asumir ese principio, que el agua se gestione en unos territorios a costa de la dificultad de gestionarlo en los territorios vecinos. En realidad hay una gran falsedad cuando se habla de excedentes. Cuando se habla de excedentes es muy difícil encontrar que realmente existan excedentes. Nadie está dispuesto a reconocer los excedentes. Por consiguiente, de lo que hay que hablar es de que se establezca un criterio de que cuando se comparte el agua o cuando se gestiona, sabiendo que no respeta fronteras, se tiene que hacer
siempre sin perjuicio de los vecinos, siempre sin perjuicio. Se dan casos, como se están dando en España, en el que la sobredimensión de gasto de agua para regadío ha comportado que las zonas de donde procedía el agua, a través de trasvases, no ha permitido ni siquiera el consumo de población, teniendo que abastecer a pueblos con abastecimiento de cisterna. Por consiguiente, estas normas, que son muy elementales, lo van a ser más en el futuro, porque no va a dejar de dar mensajes nítidos el cambio climático. Y desde ese punto de vista, creo que tiene que priorizar la estrategia europea, de la misma manera mediterránea, el principio de desalación. Donde se puede utilizar el agua desalada, se tiene que utilizar. Hay tecnología de sobra hoy que optimiza los costes, que minimiza los daños ambientales y que, en cualquier caso, donde existe capacidad de desalar, en España ahora mismo no se utiliza toda la capacidad de desalar que se tiene instalada, donde se puede desalar el agua no tendría por qué consumirse agua de recursos naturales escasos. Y esto sobre la base de que no se puede sobreexplotar la capacidad natural de los ríos. Los ríos tienen que tener caudal ecológico, caudal mínimo, porque la sobreexplotación de un canal superficial solo se traduce en contaminación para el propio mar Mediterráneo a medio y a largo plazo. Simple y llanamente, respetar el principio elemental de la naturaleza. Los pueblos y las ciudades han crecido donde había fuentes naturales de agua, de manera que no se puede jugar como si fuera una gran obra de fontanería con el agua en modo cañería. Teniendo como tenemos agua para poder desalar, creo que es un principio que hay que establecer como preferente. Questa bella esperienza che noi stiamo vivendo. We are talking here about the Mediterranean and even about the water resilience. I believe that the Mediterranean can be a powerful engine for Europe's stability and peace, acting, as we already said, as a crossroads of cultures, economics, and shared resources. And here we can speak about the water resilience, because the central of this role is water, a scarce and increasingly strategic element in the region. Through cooperative water management, desalination partnership, maritime research and joint protection of marine ecosystems, the Mediterranean can become a model of how shared resources promote cooperation rather than conflict. Islands, I come from an island, the island of Gozo, which is in the center of the Mediterranean. Water is very scarce in our islands, and I believe in all the islands of the European Union. So I believe that we have to begin even from these small realities that we have in the Mediterranean. Small realities like the city I come from, which is one of the smallest, I think, in Europe. But we invested in how to catch water catchments. Water catchments are very important for the agriculture and important also for what we need it. We need to drink water. So I believe that islands and coastal regions offer ideal platforms for blue diplomacy, fostering dialogue between Europe, North Africa, and the Middle East on issues such as sustainable fisheries, marine conservation, and climate resilience. At the same time, the region's solar and offshore and maritime potential supports cross-border renewable energy projects that enhance Europe's energy security while promoting environmental peace building. Strengthened maritime governance, safer migration routes, and coordinated search and resource efforts further reinforce regional stability.
Coupled with the Mediterranean-rich heritage of coexistence and intercultural exchange, water becomes not only a vital resource, but a driver of collaboration, as we already mentioned, enabling local and regional authorities to position the Mediterranean as a true peace-building space with Europe's wider neighborhood strategy. Thank you. Thank you, Mr. Formosa. And now I give the floor to Mr. Cahill. Thank you very much, Mr. President. Just delighted to be here and be part of the discussion. I am from Ireland, which is also an island nation. And one of the challenges we're facing at the moment is the conflict with data centres and the use of water, which is now causing a lot of pressure. We have a number of strategies around that. It's great to see that there's going to be a coordinated approach as regards how to conserve water. And the other issue for me as well is how we manage the wastewater infrastructure and how much wastewater we are not capturing that's getting into our waterways. And that's causing its own problem. So I think that needs to be taken in conjunction with the other piece. And I welcome the debate. Thank you. Thank you, sir. You were the last speaker on my list. Now I will give the floor to our co-rapporteurs and speakers if they want to reflect on our discussion. Mr. El Mahjoub, do you want the floor? Yeah, please. Merci, Monsieur le Président. Merci à tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui a été longuement débattu et qui mérite encore d'être au centre de nos prochaines discussions. Et comme je l'ai dit, on a besoin un peu de visibilité de l'ARLEM au niveau d'un certain nombre d'initiatives internationales, notamment relatives à l'eau. Je parle des COP, je parle d'un certain nombre d'initiatives qui peuvent renforcer un peu les positions et les titres qu'on vient de faire sur l'eau. Je pense que l'eau, c'est un produit vital pour la vie. C'est une source de paix et d'insécurité en même temps. Donc, quand on pense un peu au territoire où l'eau est rare, dans le Sahel, vous pouvez imaginer la confrontation entre éleveurs et agriculteurs. Et la source de ces litiges, c'est l'eau. C'est la permanence de l'eau. Certains veulent utiliser l'eau. Et chacun a un objectif un peu contradictoire avec l'autre. Donc, et souvent, il y a des confrontations entre les populations sur cette matière. J'aurais trois recommandations par rapport à ce qu'on vient de débattre. D'abord, je pense qu'on doit orienter les financements vers l'eau et la recherche sur l'eau. C'est fondamental pour la vie des villes, pour la sécurité alimentaire et pour le développement économique et social de façon globale. Je pense qu'on doit aussi essayer de mettre en relation ces expériences qui ont réussi. Certaines expériences ont bien réussi. Ils ont répondu à un certain nombre de problèmes vécus par certaines villes. Je parle de Murcie, je parle d'un certain nombre de cas. Donc, on doit généraliser ces expériences et essayer de renforcer un peu l'échange d'expériences et surtout entre les villes du Sud. Et en troisième recommandation, c'est surtout la sensibilisation sur la vitalité de l'eau au bas âge, dans les écoles, au niveau de la société civile, au niveau de toutes les composantes de la société. Dire que l'eau est une source rare, c'est quelque chose de fondamental et donc il faut l'économiser, essayer de bien l'utiliser par rapport aux besoins quotidiens. Voilà, Monsieur le Président, quelques axes sur lesquels j'aurais voulu revenir par rapport à cette thématique. Je vous remercie. Thank you, sir, very much.
Now I call Mr. Viola. If you want to reflect on the discussion, please, you have the floor. Merci. Très rapidement, d'abord dire que je transmettrai vos remarques aux co-rapporteurs du comité des régions qui sont dans la dernière ligne droite des échanges avant rédaction. Dire que de ce qui ressort pour moi de ces discussions, c'est que la Méditerranée est vraiment sur la ligne de front du changement climatique et que donc nous avons à la fois à apprendre, mais aussi à être pris en exemple ailleurs. Qu'il convient de sortir l'eau de son silo. C'est bien d'avoir obtenu que l'eau devienne un sujet prioritaire, que des colloques, des conférences y soient consacrés, mais je crois que nous aurons réussi lorsque ce thème sera abordé dans toutes les politiques publiques. Et il faut parler d'eau lorsqu'on parle d'industrie, lorsqu'on parle de tourisme, lorsqu'on parle d'agriculture. Et je crois que c'est quand on abordera toutes ces politiques et qu'on abordera le sujet de l'eau, lorsqu'on mettra en œuvre ces politiques-là, qu'on aura véritablement bien avancé. Puis enfin, pour terminer, retenir et vous l'avez tous souligné, le rôle central qu'ont les collectivités territoriales. Et je rejoins les propos tout à l'heure de Nadia Pellefig qui disait qu'on est convaincus ici, bien évidemment entre nous, mais qu'il convient de se faire entendre à l'extérieur et notamment dans les instances internationales, parce que voilà, c'est là que se déclinent les grandes politiques et nous ne sommes pas que les exécutants de ces politiques-là. Nous avons notre mot à dire également dans l'élaboration de ces stratégies au plan international. Merci. Thank you, Mr. Viola. Mr. Ratza, do you want the floor? No, he has left, yes. Okay, dear colleagues, then before we conclude our work for this morning, I just need to ask you who is going to take a shuttle service from here to the airport at 5 p.m. The organizers just want to know the number of people so that they can organize it smoothly. So we have 1, 2, just 2 people. Okay. Oh, 3. There is another one. Okay, thank you very much, and thank you for your constructive work and engagement. So we will now pause the meeting for lunch, and then we will reconvene in 2:15? 2:15, 2:30, yes. Okay.
Mes chers amis, mon ami Jesko Klizovic, mesdames et messieurs les membres de l'ARLEM, on commence notre réunion d'aujourd'hui. Enfin, après des débats fructueux ce matin, caractérisés par la présence remarquable de figures très importantes, à savoir Madame Dubravka Suica, Monsieur Gaetano Galviano et autres. Passons maintenant à une partie plus procédurale de notre réunion. La révision des règlements intérieurs. Vous avez reçu avant cette réunion par email une note expliquant la proposition de modifier la composition de l'association ARLEM afin notamment de réintégrer la Syrie dans l'association suite à sa réintégration dans l'Union pour la Méditerranée en juin dernier. Il est proposé de dégeler les sièges de la Syrie et de porter ainsi le nombre des membres du groupe méditerranéen à 42 et de porter le nombre des membres européens à 42 également, afin de garder la parité entre les deux groupes. Cela fait donc un total de 84 membres de l'association ARLEM, au lieu de 80 auparavant. Et redistribution au sein du groupe européen est également proposée avec 38 sièges pour les membres du comité des régions et 4 pour les associations territoriales européennes. Quant à la composition du bureau de l'ARLEM, elle serait désormais composée de 8 sièges pour le groupe européen et un siège observateur pour les associations et 8 sièges pour le groupe méditerranéen. Si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, pour cette proposition, les règles 2 et 4 des règlements intérieurs seront modifiées dans ce sens. Êtes-vous d'accord, mesdames et messieurs? OK. Merci. Donc la modification proposée est approuvée. La Syrie est désormais rejoint pleinement l'ARLEM. La composition du bureau de l'ARLEM pour le mandat 2025-2027. Vous devez approuver la nouvelle composition du bureau de l'ARLEM pour le mandat 2025-2027, telle que ressort des propositions du groupe méditerranéen hier et des consultations écrites. Le groupe méditerranéen. Donc il s'agit de moi-même, Samir Chibani, de l'Algérie, de Mina Bouhdoud du Maroc, de Makram Chouikhi de Tunisie, de Abdelaziz Driouch de Maroc, de Talab Abdelrahman El-Mahjoud de Mauritanie et de Wahab Secher Wahab de Turquie. C'est ça la prononciation? Et nous avons hier adopté donc de rajouter les deux. Il s'agit de M. Jamal Abou Abaïd ainsi que Mme Milina Buffet de l'Albanie. Le groupe Union européenne, donc il s'agit de Kata Titu, de Ariana Chensi, de Josko Klizovic, de Eleni Lukaidou, de Frank Proust, Evan Goulam, Mathieu Bianchi et Nanette Maupertuis. C'est ça. Êtes-vous d'accord pour cette proposition, mesdames et messieurs? Très bien. Donc la nouvelle composition du bureau est approuvée. On passe au 4.1.3, plan d'action ARLEM pour 2026 et 2030, pour 4 années prochaines. Le plan de l'action définit les priorités du travail de l'ARLEM pour les 4 années à venir. Il nous a été envoyé en amont de cette réunion et a été discuté durant les réunions préparatoires d'hier. Il est proposé que l'ARLEM, avec pour objectif global la promotion de la démocratie locale, contribue à la mise en œuvre du pacte pour la Méditerranée et travaille sur les deux priorités thématiques suivantes. Des villes méditerranéennes résilientes, la transition verte et bleue, l'autonomisation des populations et le développement socio-économique inclusif.
Je dois vous informer, mesdames et messieurs, que le groupe de l'Union européenne s'est mis d'accord. Je dois vous informer, mesdames et messieurs, que le groupe Union européenne s'est mis d'accord pour faire des propositions d'ajout hier, lors du débat hier, d'ajout au plan d'action qui vous a été communiqué par mail ce matin. Il vise bien les changements, il vise principalement, essentiellement à conforter la mission de l'ARLEM comme plateforme de dialogue et d'échange de bonnes pratiques, notamment dans le cadre des crises, prévention des risques et gestion des conflits, en s'appuyant sur les réseaux de coopération décentralisés à l'attention notamment des jeunes, des femmes et des étudiants. Enfin, il rappelle l'attachement d'ARLEM au respect de l'intégrité territoriale des États dans le respect des résolutions des Nations Unies. Je rappelle que le plan de l'action est un document programmatique et non une résolution. Je vous invite, mesdames et messieurs, donc, à adopter par consensus ce plan d'action pour 4 années à venir de l'association. Avez-vous des commentaires? Avez-vous des commentaires, mesdames et messieurs? On ouvre le débat. Donc c'est bon. Donc le plan d'action est approuvé. Le numéro 4, donc thème et rapporteur des prochains rapports thématiques. Il est proposé de préparer en 2025 un rapport pour la mise en œuvre du pacte pour la Méditerranée. À la suite des réunions de coordination d'hier, nous avons des propositions suivantes pour un rapport conjoint. Pour le groupe de l'Union européenne, c'est Mme Maupertuis. Pour le groupe méditerranéen, c'est Abou Obeid Jemal. Avez-vous des commentaires? Bien sûr, Madame Maupertuis et Abou Obeid peuvent prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier le Bureau et les membres de leur confiance. Je suis vraiment ravie de pouvoir travailler avec Jamal. Nous avons déjà échangé à ce sujet il y a un instant. Il est très heureux d'ailleurs que le choix se soit porté à la fois sur un représentant d'une région continentale et une région insulaire, puisque la Méditerranée, c'est à la fois et la mer et la terre, et concomitamment les zones continentales et les régions insulaires. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, évidemment, au sujet du pacte proposé par la Commission, le pacte pour la Méditerranée. Je ne reprendrai pas les éléments qui ont été soulignés à plusieurs reprises, mais ce qu'on a compris véritablement, c'est qu'il y a une attente forte des autorités régionales et locales, d'abord pour qu'elles soient pleinement impliquées dans le pacte pour la Méditerranée, et comme l'a souligné notre président, il y a également une attente forte en matière de mise en œuvre opérationnelle de ce plan. Donc, avec Jamal, nous allons nous y employer, de la Jordanie à la Corse, en passant par toutes les autres régions. Et puis, on va essayer de vous faire des propositions très concrètes dans une logique de co-construction, parce que je crois que notre jeunesse, véritablement, a besoin de cela. On doit leur offrir des perspectives, la jeunesse et l'environnement. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas à tous, pour votre confiance et je suis vraiment ravie qu'on puisse travailler ensemble. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Jamal. سيد الرئيس الحضور الكريم أولا جزيل الشكر وعظيم سيد الرئيس الأعضاء المحترمين الحضور الكريم أولا جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذه الثقة اللي إن شاء الله نكون قدها ورح نشتغل بروح الفريق الواحد مع زميلتي في المقررة للتغلب على كافة الصعاب، وإن شاء الله رح تكون تقارير دورية وتعالج جميع المشاكل التي تحول لنا والقضايا المهمة التي تتبناها هذه الجمعية العريقة، وإن شاء الله بتمنى التوفيق وسنواكب الخطة وكل متطلباتها أولا بأولا للمستقبل إن شاء الله، متمنيا لكم التوفيق دائما وشكرا لكم. شكرا سي جمال. Donc Madame Maupertuis, Monsieur Obeid Jemal, félicitations pour cette nomination et bonne chance pour le reste.
Donc, les deux rapporteurs sont nommés. Je vous souhaite bonne chance donc dans votre travail conjoint. Cinquième point, c'est le calendrier indicatif des réunions de l'ARLEM en 2026. En 2026, les réunions suivantes de l'ARLEM devraient être organisées. La première réunion de la Commission du développement territorial durable, printemps 2026, en principe à Bruxelles. La 16e session plénière automne de 2026, nous avons reçu une invitation pour tenir la prochaine session plénière en Albanie à l'invitation de notre collègue Madame Buffet. Madame Buffet, vous pouvez ajouter quelque chose? Oui. Thank you. I really invite by my heart and together with the Association of Municipalities in Albania, I invite the ARLEM to have the plenary session next year in Tirana. This will be, I think, the unique event for the first time to have such a good event with you all together in Albania. You are welcome all together. Merci infiniment, Madame Buffet. Le 4.2, donc pour information, le rapport d'activité de 2025. Vous avez reçu, Mesdames et Messieurs, le rapport informant des activités de l'association ARLEM en 2025. Comme vous pouvez le lire, outre ces deux réunions statutaires annuelles, l'ARLEM a concentré ses travaux sur la préparation des rapports pour le pacte pour la Méditerranée, avec une large consultation des parties prenantes. L'ARLEM a également poursuivi ses travaux sur la protection civile, l'économie inclusive des jeunes via le prix ARLEM et la coopération culturelle avec les capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue. Avez-vous des commentaires, Mesdames et Messieurs? On passe. Mise en œuvre de la feuille de route de l'ARLEM sur la protection civile de 2024-2026. Comme vous le savez, la préparation et le renforcement de la résilience de nos villes, des territoires méditerranéens face aux catastrophes climatiques et autres risques était une priorité pour l'association, qui a adopté en 2024 une feuille de route pour 2024-2026 en matière de protection civile. La principale proposition était d'accroître la participation de l'ARLEM au programme et activités de l'Union pour la Méditerranée et de la Commission européenne. L'Union pour la Méditerranée et la Commission européenne ont participé à la 11e réunion de notre commission d'ARLEM en juin dernier et nous ont présenté leurs activités. Depuis 2024, les membres de l'ARLEM ont été invités à travers le secrétariat à plusieurs réunions, comme le groupe de travail de l'UPM sur la gestion des risques de catastrophes ou un second atelier régional sur les feux de forêt qui devait se tenir à Alger en avril dernier et finalement reporté fin novembre à Barcelone. Le secrétariat d'ARLEM vous a envoyé des informations à ce sujet par courriel ces derniers jours. Vous trouvez également plusieurs informations sur nos activités en matière de protection civile dans le rapport d'activité de 2025. Plus généralement, nous saluons la convergence stratégique entre le pacte et l'ARLEM sur la nécessité impérieuse de préparer nos sociétés aux catastrophes, qu'elles soient climatiques ou d'une autre nature. Le rapport de l'ARLEM plaide en faveur du développement de pôles locaux et de systèmes logistiques d'urgence décentralisés, tandis que le pacte propose la création d'un pôle de lutte contre les incendies basé à Chypre. Le pacte répond également à l'appel lancé par l'ARLEM en faveur de l'élaboration de protocoles communs et du renforcement de la coopération entre pairs, dans une logique de synergie accrue et d'amélioration des mécanismes d'intervention régionaux. Cette dynamique est encore consolidée par l'engagement des pactes à intensifier la coopération en matière de protection civile, en droite ligne avec la proposition de l'ARLEM visant à mettre en place des structures de coordination transfrontalière spécialisées des infrastructures résilientes face au changement climatique. C'est clair? Avez-vous des commentaires, Mesdames et Messieurs, sur ce chapitre? OK. Nous arrivons maintenant à un point
un peu émotionnel. Il s'agit de la cérémonie de remise du prix d'ARLEM, jeunes entrepreneurs locaux méditerranéens. Chers lauréats du prix ARLEM, chers collègues, pour la 7e fois, nous nous réunissons à la fin de notre session plénière annuelle pour annoncer les résultats de l'édition 2025 du prix ARLEM, jeunes entrepreneurs locaux en Méditerranée. Notre prix a pour objectif d'identifier et d'encourager des jeunes entrepreneurs de rive sud et est de la Méditerranée qui font preuve d'un engagement exemplaire envers leur région pour créer des emplois et rapprocher leur communauté locale, que ce soit en fournissant des services ou en utilisant d'autres moyens pour améliorer le tissu social. En tant qu'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, nous avons créé ce prix parmi les nombreux autres qui existent dans la région, en mettant particulièrement l'accent sur le soutien apporté aux jeunes entrepreneurs par leurs autorités locales et ou régionales. Nos candidats doivent démontrer comment leur autorité locale ou régionale les a aidés à créer leur entreprise, à la développer ou leur apporter d'autres formes d'encouragement continu. Cette continuité est cruciale car, au-delà de l'exigence territoriale d'être située dans l'un des pays partenaires méditerranéens, il est impératif que l'entreprise existe depuis plus de 3 ans afin que la communauté continue à bénéficier de ses excellentes contributions et inventions. Cette année, nous avons reçu 22 candidatures provenant de 9 pays partenaires: l'Algérie, l'Égypte, le Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie. Ils nous donnent une idée de la jeunesse méditerranéenne qui prend activement en main l'avenir de la région. Chers collègues, mesdames et messieurs, avant de vous donner plus de détails sur nos 2 finalistes, je tiens à remercier nos partenaires qui, depuis des années, travaillent en étroite collaboration avec nous sur ce prix et ont participé au comité d'évaluation. Il s'agit de l'Union de la Méditerranée, la Fondation européenne pour la formation, des associations d'autorités locales, CRPM, MedCities, et le comité européen des régions qui a présidé le comité d'évaluation. Merci à eux. Il n'est pas facile de comparer les entrepreneurs ici de pays aussi divers avec des règles et des réglementations très différentes et où les besoins de la communauté varient considérablement. Et maintenant, des informations sur nos finalistes. Cette fois-ci, 6 candidats ont été présélectionnés comme finalistes, dont 2 échos. Ils ont tous bénéficié du soutien de leur autorité locale pour assurer le succès de leur entreprise. Les finalistes sont M. Mokhtar Bouazza de l'Algérie. Il a créé une entreprise spécialisée dans les solutions d'agriculture verticale suspendue, Garden of Babylon. M. Zaid Mohamed de Libye, qui a créé une entreprise spécialisée dans les formations en robotique pour les élèves et les enseignants, Libotique. M. Yildiz Ilinia, Madame Yildiz Ilina de Turquie, avec son entreprise Deep Tech, spécialisée dans le développement de biocapteurs et de dispositifs électrochimiques de pointe, Agon Biotechnologie. M. Boulsnen Reda, Algérie, avec son entreprise proposant un service de livraison de repas dans plusieurs villes, FAST. M. Durmaz Emrikon de Turquie, avec son entreprise proposant une plateforme qui fournit des solutions de gestion de flotte pour les scooters et vélos électriques, Scootable. M. Tarrah Abdelmahdi de Palestine, avec son entreprise sociale organisant des spectacles de théâtre de marionnettes pour les enfants. Le choix n'a pas été facile. La qualité des candidatures cette année a été soulignée par le comité d'évaluation. Annonce des lauréats. Et voici le lauréat du prix ARLEM 2025 pour les jeunes entrepreneurs locaux méditerranéens. Donc, il s'agit de M. Mokhtar Bouazza, Algérie, avec son entreprise spécialisée dans l'agriculture verticale, les jardins suspendus, les jardins de Babylone. C'est bon.
et l'autorité locale qui l'a soutenu, l'université de Mascara et son incubateur, l'entreprise représentée par M. Ben Amr Bakhti. C'est l'université de Mascara. Appelez-les à venir. Ouais. Maintenant, je donne la parole au jeune Mokhtar Bouazza pour présenter son entreprise et son innovation. À vous la parole, Monsieur Bouazza. مساء الخير جميعا. أود أولا أن أتقدم بالشكر خالص لآرلم على هذا التكريم وعلى فتحكم هذا الفضاء للشباب كي يسمع صوتهم. وجودنا بينكم اليوم هو شرف كبير لنا وفرصة لنقف معا أمام واقع نتشاركه في ضفته المتوسط. التغير المناخي يزداد حدة مع مواسم الجفاف الطويلة، البطالة تدفع أيضا الشباب بعيدا عن أراضيهم، والتراجع المستمر في الإنتاج الزراعي الذي كان دوما مصدر الاستقرار. أولا اسمحوا لي أن أعود معكم إلى بدايتي. أنا من ولاية معسكر في الغرب الجزائري، منطقة لطالما عرفت بخيراتها وزراعتها، والزراعة كانت فعلا شريان الحياة لسكانها. لكن مع تغير الزمن وتراجع الأمطار، ارتفاع الحرارة وضعف وسائل الري التقليدية، كل هذا جعل الأرض تضعف عاما بعد عام، إلى أن أصبحت في كثير من المناطق جافة متعبة وكأنها فقدت سوقتها. عائلتي في ولاية معسكر تملك حوالي 75 هكتار من الأراضي الفلاحية، أرض كبرت عليها ورأيتها تتحول إلى أرض بور لا يمكن الزراعة فيها. ومن هنا، وبما أنكم فتحتم باب الحوار اليوم أمام الشباب، اسمحوا لي أن أحكي أنه بعد خسارتنا لتلك الأرض تخرجت من الجامعة في تخصص علوم السياسية في تخصص الإدارة المحلية، ثم دخلت مباشرة إلى عالم البطالة كغيري من الشباب الجزائري. ولكن كنت محظوظا، فقد شهدت الجزائر في تلك الفترة ولادة نظام اقتصادي وسياسي جديد ليدعم الشركات الناشئة، حيث لديه سياسات واضحة وقوانين مرنة، خصوصا مع المؤسسات المحلية التي فتحت لنا أبوابها، ويمكن القول بأنها أعطتنا الجرأة على خلق حلول جديدة بدل انتظار الحلول قد لا تأتي. وهنا بدأنا نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نعيد الحياة لتلك الأرض. وهنا جاءت فكرتنا Gardens of Babylon، أين ابتكرنا التكنولوجيا، وهي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تراقب المزرعة من الكامل، من كاميرات حرارية ومستشعرات للتربة ورؤية رقمية لصحة النباتات، ونظام يتحكم تلقائيا في الري والتسميد. هذا النظام يتيح للفلاح أن يوفر استهلاك المياه بنسبة 90% مقارنة مع الزراعة التقليدية، ويمكنهم الزراعة على مدار السنة دون التأثر بالمناخ، وفي مساحة 300 متر مربع تعطيه الإمكانية أن يزرع حتى 4 هكتارات. كانت نتائجنا الأولية تقريبا كانت مثمرة، ولكن الذي أسس الأرضية لتلك الابتكار يمكن أن نقول أن ولاية معسكر، وخصوصا حاضنة أعمال جامعة معسكر، فتحت لنا أبوابا كثيرة، وخصوصا أنها بقيادة بختي بن عمر، وهو البروفيسور المختص في الذكاء الاصطناعي، حيث بخبرته أخذ مشروعنا إلى المرحلة الثانية، حيث جعلنا مشروعنا مرتبط بالأهداف التنمية المستدامة، حيث نحقق 4 أهداف خاصة بالتنمية المستدامة، وتحولنا من مجرد حل
يوفر الأراضي الفلاحية لصالح الفلاحين الجزائريين إلى أدغال إفريقيا، أين تمكنا من توقيع اتفاقية ب4 مليون دولار، وذلك من أجل بناء مزارع للاجئين في دولة أوغندا. كما قلنا أن لا يمكننا فعل كل شيء وحدنا، ونحن الآن مجرد شركة ناشئة، ولكن مع آرلم نحاول أن نخلق أول شبكة متوسطية للمزارع الذكية، ولهذا نطلب منكم مساعدتنا في تحديد المسار الصحيح لاعتماد التكنولوجيا في الدول المتوسط، وربطنا بهيئات مختصة في الزراعات الذكية، ومساعدتنا على نقل رسالتنا إلى الدول البحر الأبيض المتوسط بشكل كامل. وشكرا لكم. Distinguished ladies and gentlemen, distinguished guests, members of the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly, good afternoon. It's a profound honor to stand before you today on behalf of the entire team at the University of Mascara, the Mascara Incubator, and our startups. I thank the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly for this incredible recognition. When we created the Mascara Incubator at the University of Mascara just 3 years ago, we had simple yet powerful belief that the greatest untapped resource in our region was not underground, but in our classrooms. It was the imagination, the courage, and the innovative spirits of our students. Our mission was clear: to become the bridge between academic theory and real-world impacts. So how do we build this bridge? We work with our young entrepreneurs on a complete journey. It begins with pre-incubation, where raw idea is nurtured and shaped. Then in the incubation phase, that idea is forged into a viable startup, and it doesn't end at launch. Our post-incubation phase ensures growth by connecting our founders with investors and the market. But an idea along this entire path, we provide two essential fuels: customized or collective wisdom through group training, and personalized guidance through one-to-one consultations with our dedicated expert. But an idea needs more than just a business plan. It needs space to come to life. That's why we provide a vibrant co-working space, state-of-the-art equipment and IT infrastructure, allowing our students to build their MVP and turn their what if into what is. And we open windows to the world. We actively accompany our students in national and international events, because innovation thrives on exposure and connection. Today, the results of this ecosystem are beginning to blossom. We are proud to be the home to 7 startups, including our award-winning Gardens of Babylon. We have around 40 advanced innovative projects in the pipeline, all being developed by more than 300 passionate students attached to our incubator. These young people are not just building companies, they are building the future of our region. They are tackling challenges in smart agriculture, green energy, social development, and so on. The Gardens of Babylon winning this award is not just a victory for one startup. It's a validation of this model. It's proof that when you give the young talent the right support, when you believe in them, mentor them, and invest in their potential, they can achieve greatness that resonates across the Mediterranean. The ARLEM Award is a tremendous encouragement. It fuels our conviction and amplifies our voice. It tells our students that your dreams are valid and the world is watching. Thank you very much for this honor. We accept it as a responsibility to keep nurturing, to keep building, and to keep empowering the next generation of entrepreneurs who will shape more prosperous and connected Euro-Mediterranean region. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar Bouazza, Monsieur Ben Ammar Bakhti, le responsable du centre d'incubation à l'Université de Mascara. Vous restez avec nous, bien sûr, pour notre dernière discussion aujourd'hui, qui est en lien avec ce prix, puisqu'il s'agit de réfléchir à comment stimuler l'entrepreneuriat chez des jeunes en Méditerranée. Et avant nous de tourner vers ce dernier point de l'agenda, j'aimerais bien donner rapidement la parole à M. Borrell,
représentant de l'EPM, qui est notre partenaire sur ce prix. Thank you very much, Co-Presidents. Yes, at the UFM, we are fully aware that when it comes to cooperate on the two shores of the Mediterranean, there are many topics to do it, but one that is clearly central is to address the challenge that massive youth unemployment poses to the whole region. It could even be said that if we were to choose one topic, this should be the one, because from this problem arises many others. So, to address massive youth unemployment, entrepreneurship is not the only answer, but it's definitely an answer we need to address. We need to address entrepreneurship among others. We need to address the issue of skills and how to adapt skills in education, vocational training to the labor market needs. We need to explore views of social economy and collective entrepreneurship, but we also need to address and foster individual entrepreneurship, because there are several revolutions going on. The job market in the future will not be the job market we are now facing, and the only way to find options for our young people is to develop their full potential. So later on the debate on how to foster young entrepreneurship, I would like to give a space to our colleague from the UFM, Said Sharna, that deals exactly with this topic, and I thank you very much. Oui. Bon, le débat est ouvert. S'il y a des interventions, s'il y a des... Oui. Donc, on passe au 5e point, intitulé « Comment stimuler l'entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée ». Les jeunes sont des bâtisseurs du futur. Il est temps de leur donner espoir et moyens d'agir, notamment des perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat. Ce débat vise à explorer à la fois les raisons profondes qui rendent cette mobilisation indispensable et les leviers concrets à notre disposition, tels que l'amélioration des outils existants comme le prix d'ARLEM, ou encore l'identification de nouvelles initiatives pour mieux relier l'entrepreneuriat, développement des compétences et intégration sur le marché du travail. Nous examinerons le rôle que peuvent jouer les collectivités locales et régionales à la lumière notamment du nouveau pacte pour la Méditerranée qui propose des actions ciblées en faveur de la jeunesse, tels que des programmes de mentorat intergénérationnel pour partager les connaissances et l'expérience avec les jeunes ou une université européenne méditerranéenne. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui plusieurs jeunes orateurs dont le regard sur les aspirations de la jeunesse, les idées novatrices sur les stratégies et politiques à mettre en œuvre pour permettre aux jeunes de créer et de développer leurs propres entreprises pour enrichir notre réflexion. Nous accueillons Sara Arslananik, conseillère municipale de Sarajevo et représentante des programmes des jeunes élus politiques, YEP, des comités des régions. Mohamed El-Haj Salem, membre du Conseil méditerranéen de la jeunesse qui vient de Tripoli, Libye. Christian Van Yen Eden, experte en développement du capital humain et en entrepreneuriat à la Fondation européenne pour la formation. Madame Sarah, elle a la parole pour 5 minutes. Oui, oui.
Okay, it's working now. Distinguished members of ARLEM, dear colleagues, Assalamu alaikum, bonjour, and hello. It is an honor to be here today representing Bosnia and Herzegovina and the municipality of Centar Sarajevo, but most importantly, representing the voice of young people in local politics. As a young elected politician, I often meet young people who carry within them extraordinary ideas, creativity, and courage, but who face an environment that does not always recognize or nurture that potential, and yet it is precisely at the local level where policy meets people that we can change this. In the Mediterranean and in my region, we face similar challenges: youth emigration, limited job opportunities, and a feeling among many that success lies elsewhere. But I have learned through my own local work that entrepreneurship can be the bridge that keeps young people connected to their community, to innovation, and to hope. What I'm trying to say is that young people do not only want jobs, they want the freedom to shape their own future. Yet young people are excluded from the discussion about their future, from strategies on employment, skills, entrepreneurship, even digital transitions. We are expected to participate, yet rarely invited to shape the agenda. And that is the real barrier. Just like today, the topic is about youth, yet half of our colleagues have gone home or left the meeting. And I haven't noticed a lot of young people in this room. In my municipality, we decided to make a different choice. We built what we call a municipality of youth. We decided that opportunity should not be a privilege and that young people should not just be consulted, but co-authors of decisions and strategies. We do not design policies for young people. We designed them with the young people. We sat at the table. They co-authored youth strategies. Their ideas shaped the grants, the programs, and the working spaces. And this is the result that we have right now. We provide grants for young entrepreneurs and allow them to apply without too much bureaucracy. We provide free legal and financial consultations. We provide them with mentorship and we prepare them for the application process. We are now working on their visibility and helping them get pushed into the market. All these factors and possibilities that we create and have created and provide lead to having over half of these projects working today. And these are not just businesses, they are community anchors. Our entrepreneurs do not only work locally, they work worldwide. And I am proud that my government and my municipality have provided them the platform to do so. This is the real meaning of youth entrepreneurship, creating reasons to stay. And this is what I recommend to all of you sitting here today. Youth needs three things. The first is a place to start, a chance to learn, and a system that says yes. As someone that was born in Libya and raised in Libya, I can say that the Mediterranean is more than geography. It is a space of identity, creativity, and talent. The question is not whether young people are ready to lead. The question is whether you are ready to give us a platform. We have to shift the narrative from young people leaving to young people leading, from brain drain to brain circulation, from obstacles to opportunities. When we invest in youth entrepreneurship, we are not just creating businesses. We are creating confidence, community, and future. Let us build a Mediterranean where talent is not exported, but empowered, where entrepreneurship is not the exception, but the expectation, and where every young person can say with confidence, I have a reason to stay. Let us build a Mediterranean where institutions don't say you are too young, but say we believe in you and try. Thank you. Merci, merci Sarah. La parole est donnée à Monsieur Mohamed Al-Haj Salam de la Libye. Haj. Yes.
Okay, it works. Hello, everyone. My name is Mohammed Al-Hassalim, and I come from Libya. And I believe that I am the only Libyan here. It's very an honor to me to be one of you here and to be among the Mediterranean leaders and youth advocates. Today we're going to speak about how we can foster entrepreneurship across our shared region. As a common person from Libya through the Mediterranean Youth Council, I have first-hand the potential and the challenges of young people face when they're trying to start their initiatives. The Mediterranean has always been a platform where we can exchange ideas, culture, and goods. And it's time again, that's our mission today, to revive the space and opportunity for youths. Understanding the context, why the Pact of Mediterranean? The new proposed Pact of Mediterranean is an important step forward to recognize people, especially youths, as they are the driving force for cooperation, clean energy transition, and innovation. In Libya and in North Africa, we see a growing number of young people with creative ideas, but limited access to funding, mentorship, and cross-border collaboration. What we need right now is not only financial support, but also ecosystems that believe in them, incubators, mobility programs, and mentorship networks. Here in ARLEM before, a Libyan girl has been awarded the ARLEM Award. But what we face at the moment is that the experience of the youth, that they don't have much of mobility, that they exchange ideas between each other, either in the Mediterranean region or in the Euromed. From my experience in the leading Youth Talent Forum, it's an initiative that is funded by the U.S. Department in Libya. We've learned that the Youth Talent Forum, that is a place where youths can connect each other from all over the countries, especially within our Mediterranean region, and it was only between 3 countries, Libya, Tunisia, and Morocco. Some of them who launched a green economy startups and digital startups. And despite of the formal structure, this proves that the young people are ready, what they need is only a platform and a connection. And I believe the Pact for the Mediterranean is the place that we can facilitate this connection and the platform. By creating Mediterranean University and a Youth Parliamentary Assembly, we can bridge the gap between policy and practice. Education and policy making should no longer be disconnected from the entrepreneurship challenges. These 2 initiatives could offer a shared space for learning, research, and policy creation by youth with experts and you as a decision makers. Last but not least, our local action and a regional impact. To make young entrepreneurship sustainable, especially in a fragile context, especially in Libya, Syria, Lebanon, and even sometimes Jordan. We must build and invest in vocational training, and by saying that non-formal education plus the formal education. Promote cross-Mediterranean mentorship, which I mean by using European entrepreneurs that can guide people from Mediterranean region in the North Africa or in the Middle East. Last but not least, and I always say that, which is the barrier of visa. Freedom of mobility. And here I've been in San Malo before speaking on freedom of mobility, that we face a lot to exchange ideas between each other from the Mediterranean side of southern region of Europe and between you here in Italy or anywhere else in Europe. There's one saying that I truly believe: if we truly want a common Mediterranean space, we must make mobility and access as easy for youth as it is for ideas. To conclude, as someone representing the Mediterranean region and the southern region of Europe, I can say with confidence that the people there in Libya or Syria or Lebanon or anywhere else in the fragile context, they are looking for stability and they are building it. But at the same time, they're looking for partnership, not to be permitted only. Thank you so much. Merci, Al-Hajj Salam Mohamed de la Libye, pour cette remarquable intervention. La parole est donnée à Christian Van Den Yendi.
afternoon. Yes. Good afternoon. It's a pleasure to be here today, and thank you so much to ARLEM for this invitation. I've been part of the selection committee of the award, and I would like to pass my congratulations to the founder of the Gardens of Babylon. A recent study of ETF shows that social entrepreneurship is gaining policy attention in the Mediterranean region. And social entrepreneurship is about solving social or environmental problems that are present in a certain region or community. And countries like France, Spain, and Portugal estimate their social economy contribution up to 10% of their GDP. So I wanted to talk today about something that is often underestimated, but yet absolutely essential for young entrepreneurs, and that is the power of networking and how it can contribute to innovation. I'm convinced that local and regional authorities need to create space for young people and young entrepreneurs to network, to innovate, and to create. Networking is not just exchanging business cards or connecting on LinkedIn. It's about building trust and collaboration. It's about finding mentors, partners, but also like-minded entrepreneurs who can learn from one and another. In the last 3 years, I got the opportunity to engage with young entrepreneurs from the Western Balkan region. The governments of the Western Balkan region are developing their smart specialization strategies. So they are in a process of identifying their economic competitive advantages at regional level. Investments, so including skills development, are then focused on those areas with high potential for innovation and growth. And it was the agri-food sector that was identified as one of the priority sectors for the whole region in the Western Balkans. And we as ETF, as part of studies on future skills needs, we have set up an agri-food network to connect innovative companies with universities, vocational and education training schools, and innovation hubs across the 6 countries of the region. And we really noticed that by bringing people together that have similar interests and that are looking for innovative solutions to similar problems, we see that partnerships are born. We have seen that by bringing those people, Erasmus proposals are written up together, Horizon proposals, and so on. But we've seen that innovation does not happen in isolation. We really must strengthen the ties between entrepreneurs and universities and vocational education and training institutions. I'm really very glad that we have heard the winner, the Gardens of Babylon and the Mascara University collaborating together, so it is really a great example of that. But also innovation hubs at local level are much needed. Spaces where young people can experiment and collaborate. Imagine a network of innovation hubs across the Mediterranean, each one acting as a key player in an ecosystem of youth entrepreneurship. And the new Pact for the Mediterranean offers a unique opportunity to make this vision real. Let's use the Pact of the Mediterranean to build bridges between academia and enterprise, between local and global, between tradition and innovation. So I invite you all to reach out, listen, share, collaborate. Young entrepreneurs are not just building businesses, they are shaping the future of the Mediterranean rooted in peace and prosperity. And I'm very happy to see that ARLEM will continue to promote youth employability and the Youth Entrepreneurship Award, and we, as ETF, remain available as a partner together with you. Thank you so much. Merci, Madame Christian, pour cette remarquable intervention. Et maintenant,
Le débat est ouvert pour l'ensemble des membres, mesdames et messieurs, et bien sûr avec le lauréat du prix l'ARLEM, s'il le souhaite, bien sûr. Madame, Madame Koudichouli. Merci de me donner la parole. Bravo à nos 3 jeunes intervenants. On peut vraiment être fiers d'eux. Je suis ravie qu'on parle mentorat dans cette assemblée cet après-midi, parce qu'il y a exactement 2 ans, j'ai fait un rapport au sein du comité des régions sur le mentorat en Europe pour le promouvoir, pour le défendre. On connaît les impacts positifs du mentorat, qu'il soit au niveau de la réussite scolaire, au niveau de la réussite lorsqu'un jeune démarre ses études supérieures et évidemment pour l'entrée dans le monde du travail ou la création d'entreprises, puisque selon les chiffres officiels, il y a 3 fois plus de chances de réussite quand on est mentoré que l'entreprise ou la start-up qu'on lance perdure dans le temps. Le mentorat permet de lutter contre les inégalités, il renforce également la confiance en soi-même et l'inclusion, en particulier celui des plus fragiles et des femmes qui ont davantage encore du mal à trouver leur place dans le monde du travail et à oser créer leur entreprise. Il existe un écosystème vivant en Europe et très actif autour du mentorat. Il existe une association qui regroupe les associations européennes qui s'appelle Mentoring Europe. Et en France, mon pays, le pays que je représente, il y a un collectif mentorat aussi très très actif puisque nous sommes leaders sur ce sujet-là en Europe. Et donc, ce serait intéressant peut-être de développer des liens entre les partenaires qui sont actifs dans le domaine du mentorat en Europe avec les demandes que je semble entendre de la part de nos partenaires méditerranéens. Donc, à votre disposition pour parler de ça de manière plus approfondie. Merci. Merci, Madame. Madame Maupertuis. Merci, Président. Alors, effectivement, ce matin, la commissaire Suiza a rappelé l'importance de la jeunesse dans le cadre du pacte pour la Méditerranée. Mais je suis d'accord avec Sarah, qui est intervenue tout à l'heure. La jeunesse ne peut pas être en fait un alibi ou un simple observateur de ce que nous faisons. Je pense qu'elle doit participer à la fabrication de la politique publique, véritablement, parce que finalement, nous décidons pour elle. Nous faisons même des politiques pour la jeunesse, parfois dans certains pays ou régions, sans consulter les jeunes, alors qu'on peut tout à fait les associer au processus par la consultation, bien sûr, sur différents sujets qui ne concernent pas forcément, d'ailleurs, la jeunesse. Dans ma région, nous avons créé, puisque je suis présidente de l'Assemblée régionale, nous avons créé l'Assemblée des jeunes qui fonctionne à l'identique que l'Assemblée régionale. Donc, autant de membres, le même système de fonctionnement, les commissions, la présidence, etc., etc. Et ils sont saisis par le gouvernement régional, le conseil exécutif, sur tous les rapports du conseil exécutif et ils émettent un avis. Et cela permet effectivement, et ce n'est pas toujours agréable, parce que les jeunes peuvent avoir des idées différentes des nôtres, mais c'est particulièrement vivifiant, c'est une bouffée d'oxygène, et je pense qu'on ne peut pas décider et produire l'avenir de cette jeunesse sans les associer pleinement de différentes manières. Ça a été souligné il y a un instant par ma collègue, le mentorat, l'entrepreneuriat, mais aussi l'association au processus politique de décision. Merci. Merci, Madame. La parole est donnée à Monsieur El Mahjoub. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis vraiment content de voir que la jeunesse commence à s'exprimer. Donc, il y a une prise de conscience d'abord qui doit émaner des jeunes eux-mêmes. Et là, je suis content qu'ARLEM, depuis quelques années, continue à valoriser certains lauréats. C'est bien qu'on puisse impliquer quand même aussi les structures de formation des universités pour que ces expériences puissent être encore vendues et pérennisées
développée. Donc, je pense que la meilleure façon de faire échouer les jeunes, c'est de prendre des décisions à leur place. Il faut les impliquer, il faut les écouter, et il faut les rendre acteurs de leur propre destin. Donc, c'est un encadrement et un passage obligatoire qui dicte qu'il faut qu'il soit acteur de la politique, acteur de la décision économique. Donc, c'est dans ce cadre que mon pays, les dernières élections, il y a eu une liste réservée à un quota jeune. Dans le Parlement qui constitue 135, il y a 11 jeunes. Une liste déjà uniquement de jeunes. Et ça, c'est une bonne expérience. On commence à écouter les jeunes au sein du Parlement. Moi-même, au niveau de la commune, j'ai innové une carte jeune qui permet d'aider les jeunes, de leur donner plus d'avantages en termes d'accès à l'éducation, d'accès à la formation, d'accès à l'emploi, d'avoir des avantages commerciaux pour les impliquer un peu à promouvoir leur activité commerciale et économique. Je pense que les jeunes ont besoin justement d'être aidés pour qu'ils puissent s'intégrer. Parce que quand vous voyez maintenant l'accès à l'emploi, souvent on demande de l'expérience. Alors qu'un jeune universitaire, comment il va avoir l'expérience? On n'a pas des programmes spécifiques qui les aident un peu à acquérir de l'expérience. Ils n'auront jamais l'expérience. Donc, il faudrait trouver des mécanismes pour impliquer, aider les jeunes à s'impliquer, à intégrer directement la vie active des pays. Donc, j'encourage ARLEM à aller dans ce sens. J'encourage les structures de formation à développer ces expériences, ces projets qui ont donné des lauréats pour qu'on puisse en profiter au niveau des différents pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur El-Mahjoub, pour cette intervention. Y a-t-il d'autres demandeurs de parole? Sinon, on donne la parole à M. Saïd Charna, qui est membre de la délégation de l'Union pour la Méditerranée. Yes, yes. Thank you very much, Co-Chair. So in my intervention, I would like to start by emphasizing the importance of entrepreneurship and why it deserves our full support. Throughout this morning's sessions, both speakers and ARLEM members have underlined the growing challenges our region is facing: climate change, high unemployment rates, and persistent social and economic inequalities within and across countries. They also agreed on the urgent need to collective responses to address these challenges effectively. This is precisely why entrepreneurship is essential. It enables the private sector to actively contribute to achieving the Sustainable Development Goals. First, from a financial perspective, considering that the SDG financing gap is estimated between $2.5 and $4 trillion annually. Second, from an innovation perspective, as entrepreneurship helps not only to overcome existing challenges, but even better, to turn them into opportunities. As we all know, entrepreneurs see opportunities behind constraints and imagine new products and market solutions out of faced problems. To effectively support entrepreneurship, we must provide an enabling business environment and a well-functioning innovation ecosystem. I would like to particularly highlight the importance of instilling entrepreneurial mindsets among younger generations. The earlier, the better. Entrepreneurship should be taught as a core skill of the future, starting already in childhood. The UFM has always been committed to supporting the private sector as driver of job creation, economic value generation, and a key partner in delivering sustainable and inclusive development. In concrete terms, the UFM holds regularly the regional platform on trade, investment, and industry, whose last meeting on the 21st of October 2025 in Barcelona underscored the need to improve business environment, facilitate trade, invest in renewable energies, and accelerate the digital economy, including e-commerce, through tangible projects. In addition, the UFM organizes initiatives specifically dedicated to promoting entrepreneurship,
such as a study visit to Sweden in December 2023 to learn from the Swedish entrepreneurial ecosystem and replicate successful practices. 1 year later, in December 2024, the UFM held a seminar on refugee entrepreneurship to highlight the positive contribution of refugees to the economies of host countries, to shift the narrative regarding refugees towards one focused on their potential and added value. Thank you very much. Merci, Monsieur Saïd, pour cette intervention. On vient, je pense, à la dernière étape de cette session 16e, qui est la clôture de cette réunion. Chers membres de l'ARLEM, Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation à cette 16e session plénière de l'ARLEM et à réitérer notre gratitude envers nos hôtes pour avoir organisé cette réunion dans cette région magnifique qui est la Sicile et ce bâtiment splendide, chargé d'histoire, de symboles et d'émotions, à la croisée de nos mondes méditerranéens. Je tiens également à remercier les rapporteurs pour leur excellent travail et tous les éminents orateurs qui ont contribué à la richesse de nos débats. J'aimerais enfin redonner brièvement la parole à mon collègue, M. Krizovic, pour clore cette session. Thank you very much, my friend Samir. Dear colleagues, I would like to warmly thank each and every one of you for your active participation and valuable contributions throughout this meeting. Our exchanges have been particularly fruitful and have helped lay the foundation for an ambitious and forward-looking work program for ARLEM, one that truly matches the scale of the challenges we must face together. We can also be proud of the strong engagement shown by ARLEM members, which demonstrates our shared commitment to strengthening Euro-Mediterranean cooperation. The task ahead is now clear: to ensure that ARLEM is fully involved in the implementation of the Pact for the Mediterranean, so that local and regional authorities can play their full part in this new dynamic. Once again, thank you for your dedication, your spirit of cooperation, and the constructive tone of our discussions today. And now, at the very end, I wish you all an excellent visit of Palermo, a city that perfectly embodies the diversity, resilience, and unity of our Mediterranean family. And let me announce, meeting point for the visit of the city will be at 4:20 at the entrance door of this palace. This is the door which faces the park, where you can then gather, and we will go together for visit. Thank you very much.